Yes. Ajay sir? Yeah, we'll start. Okay. Yeah. Good afternoon, everyone. It's been a pleasure having you all here for the 4th webinar series. Vriddhi Consulting and Training Services has been conducting webinar series in association with the KSSIA Kozhikode chapter. We have conducted 3 sessions prior. First one was an interactive session with bankers and GST officials. Second, current marketing challenges and opportunities. Third was MSME and startup collaboration, was held jointly by KSSIA, Kerala Startup Mission, and Vriddhi. Today, we are pleased to have our 4th session under Handholding MSMEs with TAI Kerala, which is jointly hosted by KSSIA and Vriddhi. We are fortunate to have eminent speakers from the domain on finance. Today we have well-known personality and a businessman, a chartered accountant, CA Vivek Krishna Govind, partner Varma and Varma. Mr. M. Khalid, President, KSSIA Kerala. Mr. Damaodar Avanoor, Director, Chethana Formulations and past President of KSSIA. Mr. Chidambaram Iyer, Partner, CFO Bridge Services and firm specialized in providing CFO services. Mr. Poulose, AGM, MSME, SBI, and Mr. Devang from Ernst & Young. So it's going to be pretty valuable, informative. Namukke pragalbharaya atyanta pramukha vyaktigalanennu namukke nammade munnil vannirikkunnathu. Everybody is going to talk about the topic which is very relevant: financial strategies for sustainability, value creation and growth. To start the session, I would request Mr. Sunil Nath, President of Kerala KSSIA Kozhikode chapter, to welcome the gathering. Mr. Sunil Nath. Thank you, Anilji. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നേരത്തെ അനിൽജി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ വൃദ്ധിയുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള 4ാമത്തെ പരിപാടിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് MSMEകൾ മിക്കതും ഒരു നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുണ്ണി സർക്കസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അതായത് ചെണ്ട മുട്ടാനും പണം പിരിക്കാനും ഞാനും കളിക്കാനും കുറെ ആള്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര പരിജ്ഞാനമോ പരിചയമോ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ്. അവരാന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഗേറ്റോ ഗ്രില്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ തൊഴിലറിയാം എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ്. അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കുക എന്താ, ഇതിനൊരു യാതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഗതിയില്ലാതെ പോക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്തരക്കാരെ ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക്, അവിടുന്ന് എത്ര വേണമെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഈ കാലത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു സേവനം, അതുപോലെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യവസായികളും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മിസ്റ്റർ CA വിവേക് കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ്, പാർട്ട്ണർ വർമ്മ ആൻഡ് വർമ്മ, സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ ഖാലിദ്, അദ്ദേഹം വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനാ രംഗത്തും വ്യവസായ രംഗത്തും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മിസ്റ്റർ ദാമോദർ അവനൂർ, നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ചേതന ഫോർമുലേഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ വ്യവസായ നയത്തിന്റെ ഒക്കെ സർക്കാരിന്റെ വ്യവസായ നയത്തിന്റെയും ഈ മാറ്റങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ബ്രെയിൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് മിസ്റ്റർ CA ചിദംബരം അയ്യർ, പാർട്ട്ണർ CFO Bridge Services, അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മിസ്റ്റർ ദേവാങ് D പട്ടേൽ, സീനിയർ മാനേജർ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ്, IT അഡ്വൈസറി, ഏണസ്റ്റ് & യങ് LLP, അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഇതിന്റെ മിസ്റ്റർ നിർമ്മൽ പണിക്കർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ടൈ കേരള. ടൈ കേരളയും കോഴിക്കോട് KSSIA ആദ്യമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ മിസ്റ്റർ പൗലോസ് കെ, അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ, MSME ഡിവിഷൻ, SBI LHO വിഭാഗം, പൗലോസ് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയുടെ നട്ടലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട അജയൻ സാറെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് നമ്മളെ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ കൂടിയായ മിസ്റ്റർ അനിൽബാലിനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ നസറുദ്ദീൻ ഇതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരുണ്ട്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരുണ്ട്. കൂടാതെ KSSIA സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഹരിദാസ്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും സ്വന്തം പേരിലും വൃദ്ധിയുടെ പേരിലും KSSIയുടെ പേരിലും ടൈ കേരളത്തിന്റെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അനിൽ ബാലൻ ബാക്കി പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ സുനിൽ നാഥ്. ഖാലിദ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ സുനിൽ? Yes, ഉണ്ട്. Okay, very good afternoon. Okay, so very good afternoon. I would request Khalid Khan, KSSIA State President, to address the gathering. Mr. Ajayan, ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന Vivek, Krishna, Damaodar, Avanoor, Chidambaram Iyer, Devang Patel, Poulose, നിർമ്മൽ പണിക്കർ, KSSIയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽനാഥ്, മറ്റ് KSSIയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ, വ്യവസായ സുഹൃത്തുക്കളെ, വൃദ്ധി കേരള സംസ്ഥാന KSSIയുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയും ഈ തവണ ടൈ കേരള കൂടി ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വെബിനാർ സീരീസ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്നിവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ MSMEs. MSMEs ഒന്നും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി സാധാരണ നിലക്ക് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ അവരെ ഈ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും എങ്ങനെ ഫൈനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു MSMEയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മുഖ്യമായ വിഷയമാണ്. പലപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫണ്ട് കുറെ കൂടുതൽ മുടക്കുകയും ആവശ്യമില്ല സ്ഥലത്തേക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യമാകാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സമയത്തും വ്യവസായം വേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം യൂണിറ്റുകളെ നമുക്ക് കാണാം. പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി അതിൻ്റെ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് പല സ്ഥലത്തും ചിലപ്പോൾ അൺനെസസറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയും വ്യവസായത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലോ അതേമാതിരി എക്സ്പാൻഷനോ മോഡേണൈസേഷനോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടോ ലഭ്യത അല്ലാതെ അതിലെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഫണ്ടും ലഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ പല ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും തകർന്നു പോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്ന മാതിരി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫണ്ട് ഫ്ലോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. അതും മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല സ്കീമുകളും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ MSMEക്ക് സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയും ധാരാളം MSMEകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കുന്ന പല നിയമങ്ങളിലും എല്ലാ വിഭാഗം MSMEക്കും ഇത് ലഭ്യമാകാത്ത പല ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂകളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം ലഭ്യത ഇല്ലാതെ വ്യവസായം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈയിടെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് 3 ലക്ഷം കോടി രൂപ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ MSME യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാകെ അഡീഷണൽ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ നിലവിലുള്ള ഫെബ്രുവരി 29 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ള എമൗണ്ടിന്റെ 20% അഡീഷണൽ ലോണായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുകയും അത് കുറെ ആളുകൾക്ക് അത് ലഭിച്ചു. പക്ഷെ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഈ ചെറിയ ഈ ഡേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റ് സീലിംഗ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ലഭ്യമാകാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഒന്ന് SMA 2, SMA 1, SMA 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല സീലിംഗും വെച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചടവ് 60 ദിവസം തിരിച്ചടവ് തെറ്റിയ ആളുകൾക്ക്, അല്ലെ 90 ദിവസം തെറ്റിയ ആളുകൾക്കൊന്നും ലഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കുന്ന പല സ്കീമുകളും എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമല്ലാതെ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൃത്യമായി ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി MSME എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ MSME നടത്തുന്ന എന്റർപ്രണേഴ്സിന് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു വെബിനാറാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളാണ് ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെയൊക്കെ സംസാരം, അവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ MSMEക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ച ബ്രിജിയും KSSIA കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ടൈ കേരളയോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് MSMEക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള വെബിനാർ സീരീസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, Khalid sir. I would request now Mr. Nirmal Panikkar, Executive Director of TAI Kerala, to address the gathering. And we are very fortunate to have TAI Kerala as one of the partners for this webinar. Over to you, Nirmal. Thank you, Mr. Adino. Good afternoon, everyone. TAI Kerala is very happy to partner in this initiative to handhold MSMEs from the state. We have been in our own capacities doing very small steps in hand-holding MSMEs, because these are definitely challenging times for businesses, more especially for MSMEs, because who are finding it very tough to navigate these through these challenging times. There is a need to re-strategize, which is very important. Maybe diversify. I'm hearing ideas from experts saying that now is the time to diversify and get into new fields. And only then you rejuvenate and recover from these challenging times. So as part of TAI Kerala, we have been initiating our own minor initiatives to handhold MSMEs. We also have a MSME Accelerator program, which is actually running its 4th series. In fact, there's one today evening. We are grateful that KSSIA and Vridhi had opted to partner with us in initiating this particular session. And we thank both of them. Over to you, Mr. Andrew. Thank you very much, Nirmal. The brainchild and the person behind this webinar series, Mr. K. Ajayan, Managing Partner of Vridhi
as well as Mr. Sundaram Raman, again a partner of Vriddhi. I would request Mr. K. Ajayan to address the gathering. Ajayan sir, you're on mute. Good afternoon, everybody. Thank you, Anil. Thank you very much. So I'm really happy that handholding MSMEs is shaping up well. I've got lots of suggestions. Somebody called me yesterday. We should make this a platform where we should be able to deliver to even SME segment whatever is possible by collaborating with experts. So we will take it forward. Let me thank KSSIA, Mr. Gafoor, Mr. Sunil Nath, and all who initially supported this idea, and we kick-started. And this is the fourth one, and I'm really thankful to Thai Kerala for collaborating with us. We had KCM also in the last session, and we are also planning 3 or 4 sessions in the core segments for MSME and SMEs. Why we came to why we decided on financial strategies for sustainability and growth. This is what I originally planned. But Anil told me that there's some word called value creation. Yes, absolutely, it's a value creation that should happen along with this. How finance can make a very important role for this. And ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന മാതിരി തന്നെ പലരും സംസാരിച്ചിരുന്ന മാതിരി തന്നെ മിസ്റ്റർ ഖാലിദ് ആൻഡ് സുനിൽനാഥ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ആസ് എ ബാങ്കർ എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് MSME ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് നെവർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കോർ ഓഫ് ദെയർ ബിസിനസ്. അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് കോർ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ, ലേബർ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. this is just an accounting activity. Somebody should do accounting either to ഗവൺമെന്റ് ചില ഫോർമാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നിർത്തുന്ന ഒരു സംഗതി ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും, നോട്ട് ഓൾ, ഐ വോണ്ട് സേ ഓൾ, ബട്ട് ഇൻ മെനി കേസസ്. But actually financial management strategy, I would say, is that it is very critical and it is very largely ignored. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വാട്ട് ഓൾ ഇൻടേക്സ് വാട്ട് ഓൾ ഇൻപുട്സ് വി ക്യാൻ ഗിവ് ടു MSME, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്. അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വി ഹാവ് വെരി ഗുഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹൗ ദേ ക്യാൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് as a merchant cash advance. So there are different kinds of products available in the market which many of the SMEs are not aware, and there is how to structure the source of funds, what's the impact of that, what is the risk in that, what's the mitigants in for this risk. I have also seen, being in project finance for quite a long time, I have also seen many cases the figures are not there. The figures are given by some consultant or chartered accountant. They just submit to the bank so that ratios are okay for the bank gives a loan. So that should not be the part. The promoter should be totally involved in any project. He should know what is this money, where it comes, when it goes, and when I should implement this. What is the risk involved in this? If this happens, where is the backup money for me? What are my mitigants? These are very important things which we should have. I agree, many of the SMEs and small organizations will be having problems for that. That is where we will have some more team so that we can all support them. And in crisis like what has happened, pandemic, what is your business continuity plan? പലരും ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പോലും ടഫായിട്ട് നിൽക്കുന്ന SMEs, MSMEസിനെ എനിക്കറിയാം. I fear to ask എത്ര പേര് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. I know many are not surviving. You find it difficult. അപ്പോൾ ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ഇല്ല, ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്ലാൻ ഇല്ല. ഇതിലൊക്കെ ഫിനാൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ ദോ വി ഇൻ India, നമ്മളിവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അസസ്മെന്റ് ഈസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ടൂൾ, ബട്ട് ഇൻ മെനി ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഓൺ ഡിസൈഡ് വേർ പണം എങ്ങനെ വരുന്നു, ഓരോ സമയത്ത് എങ്ങനെ അത് പോകുന്നു. ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു പ്രോപ്പർ ബിസിനസ്. Understanding your working capital എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, according to me, it is the blood flow of the organization.
ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഓരോ കോമ്പണൻസും വെറുതെ കുറേ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി കൂട്ടിയിടുക, കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കടം കൊടുക്കുക, കുറേ ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങുക. നോ, there should be a proportion for all that. അതിന് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? And its management is very, very important. Another thing is banking operations and managing banking facilities. പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ, ആ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക. ബട്ട് വെൻ യു ഗിവ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് യുവർ സ്റ്റോക്ക്. ഓരോ സ്റ്റോക്ക് എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ, ബാങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു അസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. So it should not be given ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് just give all these correction figures to the bank. That should not happen. Renewal of your accounts, diversion. പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുറച്ച് പൈസ ഉള്ള സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതിക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ആർ യു ഡൂയിങ് ദിസ്? ഇല്ല സാറേ മറ്റേ പണപ്പ് വരും, അത് തൽക്കാലത്തേക്ക്. ഐ ഹാവ് സീൻ മെനി കേസസ് ദാറ്റ് മണി വിൽ നോട്ട് കം. അങ്ങനെ പല ക്രൈസിസിൽ പോവും, സിബില് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. So then again it's all cost for you. So it's a financial management is very important, critical tool. We can even conduct workshops on working capital components management, working capital management, project understanding project reports, project monitoring, and these are very important things that we will take it forward later. And പിന്നെ ഒരു സംഗതി ഇപ്പോൾ technology adoption, our tool, various financial products, fintechs are coming into this area. Many startups are working. One bank, Rapido എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ organizations work ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There are very good tools, very good products wherein you can save your money, save your finance and all that. So these are very important aspects which each SME ഏത് ഒരു ചെറിയ ആൾ പോലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഐ നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ പ്രോബ്ലംസ്. ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വൈസറെ കിട്ടാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. എമൗണ്ട്സ്, ഒരു നല്ല അഡ്വൈസർക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരേണ്ടി വരും, പേയ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും. എന്നാലും that's worth it. That investment is worth it. അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. Now I happen to know this Chidambaram. They are actually virtual CFOs also. അങ്ങനെ new types of products are also coming, advisors are also coming, and Vivek and Patel, they are all in very good people to whom you can depend on and ask for advisors also. And I am assuring that we will make this ecosystem grow. We should see that the ecosystem grows very well in Kerala. We should make the platform ready for them. Thank you very much. Thank you all for cooperating with this. Thank you. Thank you, Anil. Thank you, Mr. K. Ajan sir. Like Mr. Ajan sir said, financial element is being considered as the lowest priority when you think about from an MSME. At the same time, there are organizations, products, and tools which are prevalent and available at a low cost. There are startups who are working on this ecosystem which can be leveraged. And with this multifaceted benefits that we can offer to MSMEs, and keeping that in mind is what this Handholding MSMEs webinar series has been conceptualized. I know we have more than 74 people in the webinar now. And most of our speakers are well known within this community of participants, but still then it's my responsibility to introduce each one of them. The model that we're going to work today is we have speakers lined up who will talk for 10-15 minutes. Mr. Vivek will drive this through in terms of conversation and in terms of a moderator, so to say. Before that, let me introduce each one of them very briefly so that the people who have joined from Kerala, out of Kerala, can know the speakers who are addressing today. So the first person is Chartered Accountant Vivek Krishna Govind. He is a senior partner at Varma and Varma with more than 20 years of experience in areas of audit, taxation, and management consultancy. He was nominated to the top 50 icons of Kerala, represented India in G20 summit at Istanbul in 2015, past president of KMA, Kerala Management Association, and a chartered member of TiE Kerala. He has been a visiting faculty to various management institutes, served as chairman of Ernakulam branch of Institute of Chartered Accountants of India 2010-11. So welcome and nice to have you, Mr. Vivek. Thank you. The next speaker is Mr. Damaodar Avanoor, Director of Chethana Formulations, past President of KSSIA. Mr. Damaodar is a mechanical engineer from Coimbatore Institute of Technology, CIT, and is also
manufacturing machines and related products for rubber estates. Chethana Group of companies makes allopathic eye, ear, nasal drops, and is also a majority stakeholder in a 50-year-old allopathic medicines manufacturing company called Variety Pharmaceuticals in Shornur. He is an active state office bearer of KSSIA for the past 14 years. He was the state president from 2016 to 18. Damaodar is also the charter member of TIE Kerala and a guest speaker on entrepreneurship at engineering colleges and management institutions, which includes NIT Kozhikode and IIM Kozhikode. Welcome you, Mr. Damaodar. Thank you very much. Thank you. Next, we have Chartered Accountant Chidambaram Iyer. He is a chartered accountant and financial professional with around 23 years of multi-industry expertise across power, infrastructure, financial services, and manufacturing sectors. He's a partner of CFO Bridge Services, a firm specialized in providing CFO services to startups and medium enterprises. He is part of large corporates, wise SemCorp Engineering, JSW Engineering, ILNFS, Hindustan Constructions Company, and he is focused to fill the void within the SME and startup ecosystem. Exposure to financial strategies and structuring, project financing, treasury, financial planning, and analysis and risk management is his specialties. Welcome, Mr. Chidambaram. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Next, Mr. Devang Patel. He's a senior manager of financial services IT advisory at Ernst & Young. He is a management consulting professional with more than 15 years of experience in financial services with CXO level advisory experience in digital strategy, business transformation, technology transformation, and process improvements for marquee global and Indian banking and non-NBFCs. The comprehensive experience he has got in all the vital areas of MSME, in MSME loans, project management, business and technology, strategy, RFP preparation, vendor evaluation, operating model design, and competitive benchmarking. Welcome you, Mr. Devang. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, all of you. Mr. Poulose KE is the Assistant General Manager of SME Business Unit of State Bank of India, Trivandrum. The division is in charge of the entire MSME business of Kerala. He has got more than 36 years of banking experience and worked all over India, including Delhi, Baroda, Bangalore, etc. So, welcome you, Mr. Poulose. Good afternoon, all to all. Yeah, we have eminent speakers, and we are proud to have the intellectuals from the financial background all across, from consulting to management, to address today. And I will hand it over to Mr. Vivek Krishna to take it over from here. Over to you, Mr. Vivek. Thank you. Thank you, Anil. At the outset, let me thank all the organizers of the event, with the KSSIA, TIE Kerala, and all of you present here. It's a great opportunity, and I'm extremely glad and extremely happy to be here. Looking at the profile of the speakers, I think I understand at least a couple of them would definitely be speaking in English, I understand. So some of us will try and probably mix a bit of English and Malayalam so that the speakers are also in sync with what we are saying. I was intending to speak in Malayalam out and out, but I think it is also important, especially because I have this envious task of being a part of a panel in which there are 3 CAs. So it is also important that the other 2 chartered accountants in the panel who are non-Malayalis should also be in sync with what I speak. Otherwise, we'll try and avoid repetition as to the extent possible. And it's always a pleasure to come and speak to a group of people who are from Calicut, which for many of us in Kerala, it's our favorite place and go-to place for all of us. And I think നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ entrepreneurship or business or either activity എടുത്താലും the kind of any forum that we speak in, എല്ലാവരും ആദ്യം പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഗ്രോത്ത് ആണ്, കോഴിക്കോടാണ് the next big thing is happening in Kozhikode, be it in any sector, be it in manufacturing, be it in IT, be it the cyber park, be it very, very large factories like the one I saw my friend Rasak also as part of this session. So these are some of the companies which we are very, very proud of and about which we speak wherever we go when we talk about the industries in Kerala. So it is wonderful that an initiative like this has been taken, and Ajayan is a very, very close personal friend. We work very closely together during our KMA, CMA days, and it's a fantastic initiative from his side. He's a very committed person, and the fact that he's organizing so many
free seminars, എല്ലാവർക്കും ഒരു knowledge building. And this is ഈ ഒരു സെമിനാർ ഒരു one way session ആവുന്നതിന് പകരം my only request, because എനിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാനും തന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് നേരം മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനും തന്നിട്ടുണ്ട്. So as a moderator, let me request all the delegates present here, കഴിയുന്നത്ര നമുക്കിതൊരു interactive ആക്കാൻ നോക്കണം. എന്നാൽ ഈ ഒരു, because we have some of the very very outstanding speakers are present here. So നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് one sided ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഷൻ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. സോ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കീപ് യുവർ പെൻസ് റോളിംഗ്, ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതേണ്ട ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിക്കോളൂ. ആൻഡ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വിൽ ഹാവ് ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ഓൾസോ വേർ ക്വയറീസ് ആർ ടേക്കൺ അപ്പ്. ബട്ട് ഇൻ എനി കേസ് ചാറ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വി വിൽ ട്രൈ അവർ ബെസ്റ്റ് ടു ട്രൈ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫ്രം അവർ പാനലിസ്റ്റ്. വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പാനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എക്സ്പേർട്സ് റൈറ്റ് ഫ്രം banking expert to somebody who's handling CFO services, very very interesting area or avenue of activity that has opened up. If somebody, we have an eminent speaker from the big four consultants, and so it's a very very interesting group of people we have. And somebody like Damaodar ji, who's again, when we talk about anything that we connected, we work very closely together, anything connected to small scale etc., and he is the go-to man. We've seen the kind of influence that he has at the government level or at the industry level, and Khalid ji is also here. So I think this is a very very interesting forum with KSSIA representing industry, with TAI representing entrepreneurship, and with a consulting group like Vriddhi taking the lead to bring all of us together to the same platform. So let us hope that moving forward there will be many more sessions. ഇതുപോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി അജയനും അനിലിനും ടീമിനും ഒക്കെ എല്ലാവരും കൊടുക്കട്ടെ. മൂവിങ് ഓൺ, ലെറ്റ് മീ ക്വിക്ലി ടോക്ക് അബൌട്ട് എ ഫ്യൂ തോട്ട്സ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞൊരു 7-8 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വേറൊരു ലോകത്താണ്. ഐ തിങ്ക് വി ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ ഒരു ഫെബ്രുവരിയിലോ ജാനുവരിയിലോ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ തിങ് നമ്മൾ സൂമിൽ മീറ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ട്രാവൽ ഫിസിക്കലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാളിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് വി വുഡ് ഓൾ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ഓൾ ദീസ് ഏരിയാസ്. ആൻഡ് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു. അതിന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് സെമിനാർസ് തന്നെ മാറി ഇതിലേക്ക് വന്നു. സിമിലർലി ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും അതിന് പ്രീ കോവിഡ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നതും ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്. ആൻഡ് ആൾക്കാരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് മാറിയിരിക്കുന്നു. പണ്ട് പ്രോബബ്ലി അതിന് മുമ്പത്തെ സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബോത്ത് ഓഡിറ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേമാണ്. ഒരു 90% ഓഫ് അവർ ടൈം, ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 80 to 90% ഓഫ് അവർ ടൈം ഓഡിറ്റും ടാക്സിലും ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. 10 to 20% ഒരു ബിസിനസ് ഗ്രോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസിനോ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്ലയൻസ് നമ്മളെടുത്ത് വരില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഒരു 4-5 മാസമായിട്ട് വാട്ട് വി ആർ സീയിങ് ഇസ് മോർ ദാൻ 50-60% ഓഫ് അവർ ടൈം ഈസ് ബീങ് സ്പെൻഡ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ടോക്കിംഗ് ടു പീപ്പിൾ, ബോത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലയൻസ് ആൻഡ് അതർവൈസ്. എല്ലാവരും ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ജോൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തു വരും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഓരോ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ വെരി വെരി ഡിഫറെന്റ് യുണീക്ക് ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് നീഡ് സംടൈംസ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ചിലടത്ത് വേണം. ചിലടത്ത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റിയിലുള്ള സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് അജയൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് ഞാൻ അത് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് തുടങ്ങാം. വളരെ വളരെ കീ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാനേജ്മെന്റ്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് വെരി റൈറ്റ്ലി സെഡ്. ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് ലിറ്ററലി ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. നമ്മൾ നോർമൽ കോസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പല ക്ലയൻസും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. MSME സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ SME സെക്ടറിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ബുക്സ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നത് ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് നടത്തുന്ന അതിന്റെ ഓണറോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിസ് ഫീലിംഗ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വലിയ ലാഭം കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഓണർ പറയുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല. സിമിലർലി വേറൊരു ബിസിനസ്സിൽ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എൻ്റെ ഓണറുടെ കയ്യിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവന് കാശുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. ദ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നല്ല ലാഭമുണ്ട്, ക്യാഷ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇസ് നോട്ട് ബീങ് മാനേജ് പ്രോപ്പർലി. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് there is money is stuck, either inventory ൽ stuck ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ debtors ൽ stuck ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ advances ൽ stuck ആണ്, എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പൈസ stuck ആണ്. സോ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ, ക്യാഷ് ടു ക്യാഷ് സൈക്കിൾ,
ക്യാഷ് എന്ന് തുടങ്ങി അതെങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇത് വന്നു, നമ്മളൊരു റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വന്നു, അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഇൻവെന്ററി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവെന്ററി ഹോൾഡിംഗ് വന്നു, അതിൽ നിന്ന് അത് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡെറ്റേഴ്സ് ആവും, ഡെറ്റേഴ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് ആവും. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ടു ക്യാഷ് സൈക്കിൾ. ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദിസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ ഓർ ക്യാഷ് ടു ക്യാഷ് സൈക്കിൾ. ഈ ക്യാഷ് ടു ക്യാഷ് സൈക്കിൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബുക്കിൽ ലാഭവും കയ്യിൽ കാശും ഇല്ലാത്തത്. തിരിച്ചുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ബുക്കിൽ നഷ്ടവും കയ്യിൽ കാശുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ലാർജ്ലി ബിക്കോസ് എവിടെന്നെങ്കിലും കടമെടുത്ത പൈസയാണത്. അപ്പൊ ലോൺ എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതുണ്ട്, കണ്ടമാനം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അൺപെയ്ഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഉണ്ട്. അത് കാരണം ഓണർ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് വെരി റിച്ച്. ബാങ്കില് പൈസ ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും പൈസ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബിസിനസ് നഷ്ടമാണ്. സോ ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് വെൽ, പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് വെൽ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നല്ലതല്ല. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് നമ്മുടെ വേർ വി സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. വി ഷുഡ് നോ വേർ വി സ്റ്റാൻഡ്. If you are making a profit, you should know what your profit is. You should also know what your cash profit is. You should know what your payables are. You should know what your receivables are. You should know what your inventory is. എത്രയൊക്കെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് അറിയണം. സോ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പ്രോഫിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് വരണം. ഒന്ന്. പിന്നെയുള്ള ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ഇസ് ഫണ്ട് ഡൈവേർഷൻ. അതും അജയൻ ഒന്ന് ബ്രീഫ്ലി ടച്ച് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ആണത്. ദിസ് ഇസ് എ റിയൽ പ്രോബ്ലം ഹിയർ. നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ റോളിംഗ്, ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അവിടെ കൊടുത്തു, അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഏത് സമയവും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും. ഇതൊരു ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എല്ലാവരും മാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഇന്റന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ പൈസ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻവെന്ററിക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യും, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കും, ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കാനുള്ള ലോൺ എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കാറ് മേടിക്കും, കാറ് മേടിക്കാനുള്ള ലോൺ വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെ. സോ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് മണി ഈസ് ബോറോഡ് ആൻഡ് പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ലിങ്കേജ് ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു നോർമലി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കോളും. ഇത് വേറൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എടുക്കും, ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ റോളിങ്ങിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നിരിക്കുക. ബട്ട് suddenly the people who are lending are not comfortable lending anymore. Banks have put a pause on it. Moratorium clause ഉം freeze ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. We still don't know. Right now ഇപ്പോഴും ഫെബ്രുവരിയിലെ ഖാലിദ് ജി പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരിയിലെ വരെയുള്ള എൻ്റെ മൊറട്ടോറിയം കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴും ആ മൊറട്ടോറിയം is holding. Any day that moratorium can get lifted. മൊറട്ടോറിയം എന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്ന് ഈ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ NPA ആവാൻ പോവാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2 കോടി താഴെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേർഡിക്ട് has just come a few hours ago. സോ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. But what about all those other accounts? MSME restructure ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എത്ര there are thousands or probably lakhs of accounts നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ എടുത്താൽ തന്നെ which have either been restructured or ready to be restructured. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി വരിക എന്നുള്ളത് is a very 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 big challenge. And I think during the course of this discussion with very very eminent members as part of the panel, I'm sure some ideas will come. എല്ലാവരും അവരവരുടെ personal experience, what they have seen, and I'm sure all of us what we will be talking about are going to be very very hands on. But ആരും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കേഴ്സിനെയാണ് ഇന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സെൽഫ് is a very 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 ഒരു very good group of people have been invited by the organizers, so that it will be very, നമുക്കും as speakers also we are looking forward to listening to our co-speakers and to learn from their experiences and understand better. So let us try and understand few things on cash flow management or controlling expenditure or working capital management or fund diversion or improving the budgeting system, moving to zero based budgeting, improving the costing system, better MIS, better use of technology. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. There are many things about which we can discuss. We can have ഒരു 2-3 ദിവസം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അത്രയും വകുപ്പുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് 1.5 hours we have to wind up. അതുകൊണ്ട് I will limit my talk for now. The 15 minutes which have been allotted to me is almost coming to an end, so I will stop here and we will listen to each of the speakers, and this will be the outline. Between 10 to 12 minutes or 15 minutes each of our eminent speakers will share their thoughts.
thereafter we will discuss either within the panel or if we have enough questions which have come in. നമ്മൾ ആ questions ഓരോന്നായിട്ട് depending on the question we will hand it over to the respective panelists and probably ഒരു 5-5:15 നമ്മൾ close ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ I think that is the way the session has been structured. So let us hear a view first. Let us start with an industry perspective. So let us listen to Damodar ji and hear what he has to say. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് some of the problems which are faced and what according to him are the steps we can take. Over to you, sir. Thank you, Vivek. What I would say is there's no surefire formula at this time. Inna mari cheyda succeed ennu yathor orppu aarkum parayan vayya. I have different category of units with bank finance and private finance, zero debt, 100% equity. These are the different financing models. Ingane palatharam units enikkunde. My pharmaceutical manufacturing unit is really struggling. Nobody is falling sick. Very sorry state of affairs. Medicines stock piled up, factory production cut down and all that. And then I have a zero debt company which makes machines. This is doing very well because of innovation in products and marketing strategy. At the COVID summit, we just changed the strategy and products. We are doing quite well. And there's another company which is into construction. It has gone to the dogs. We were weak and this situation has made things very, very bad for us. Now, during this COVID period, what we did was we cut down our costs as much as possible. That's what we did. Including directors, drawal salary, we took a call. Everybody tightened the screws. This is very important. SMEs unit, they don't know how much money they draw every month. There's no clear-cut plans. Suppose you need money, you just take it from your cash box or you just issue a check, draw from the bank and spend. And we don't know where the money has gone. And another problem which in my time as office bearer and all I saw was diversion of working capital. Diversion of working capital. It should not be diverted for meeting your current expenses. That's what I feel. You have to know what do you do in such situations. Idine long-term finance controllana ettavum nalla parivadi. Ademari if you bring in long-term finance for capacity building, technology upgradation or product upgradation, other diverted for other purposes, you have gone to the dogs. Our pharmaceutical company, to tide over this difficulty, we took additional finance. But that we are quite sure that our balance sheet is quite healthy and we will be able to repay once things turn normal. And normal for not citizen because people are very healthy now. You won't believe it. Children, our pediatric division is doing extremely bad because children are healthy. They're not going to schools. They're not playing outside. They're sitting at home. And most of the kids are doing very well. I mean, health-wise. What happens to most units is we are unable to recover money from the market. Some of the reasons for this is we have a lot of competition. Our product is weak. Now we're a weak product which market buyer dictates the terms on how you how he pays to us. Similarly, suppose your service is also weak. You cannot dictate your terms. I think there's a background noise. Can I continue? Yes, please. Yeah. I'll give you an example. Now, this is all very easy to preach and all that, but I know a friend who has practiced all this. He's a friend of mine who was cash rich till the floods. Both the floods, he took a beating. Almost 50 to 60% of his machines were washed out. Before that, he was so cash rich that he used to pay his vendors on delivery. That could give him a lot of muscle for negotiating with his vendors. And ഇതൊക്കെ ഒരു ബീറ്റിംഗ് എടുത്തു ഫണ്ട്സ് ഇല്ലാണ്ടേ ബിക്കോസ് അപ്പോഴേക്കും ഉള്ള ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ മുഴുവൻ ഫാക്ടറി റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂപ്പര് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ
he told his vendors, I'm going through bad times. Please bear with me, give me additional credit. And all his vendors were happy to give him credit because of his past record. Payment clear financial planning, he's bouncing back. And believe it or not, he does not have any formal education. No formal education. That's his qualification. And now he deals in a product where he has got competition from multinationals. Big companies from North India are making the same product. But he is very tough with his distributors. If it's 21 days credit, he gets his money on 21 days. If there's a delay in making the payment, he charges interest, and no distributor complains because he's able to create a market pull. Market pull distributor. And COVID times, when things were difficult, he went in for innovative strategies of marketing. Where advantage transportation, logistics issue on the pole. Products were not coming to Kerala from other states. He took advantage of it. He just flooded the market with his products, and there was no shortage whatsoever. He took advantage of that. Now, our zero debt company is also planning to make payments on delivery. It will be done shortly within a few months' time. I find that that has got tremendous advantage to be competitive. And we do real tight inventory control and reduce wastage as much as possible. I wouldn't say zero wastage, but reduce the wastage as much as possible. In MSMEs, എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കുക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ P&L ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കുക്കപ്പ് ചെയ്ത് ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടാനോ അല്ല ഉള്ള ലോൺ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പാണ് അത് സിക്കാണ് എന്നുള്ളത്. സംവെയർ വി ഹാവ് ഡൺ തിങ്സ് റോങ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അലേർട്ട് വരണം, ഒരു ഫ്ലാഗ് പൊക്കണം. ഇത് എവിടെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് വിവേക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസിനോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രോബ്ലം, കെൻ യു ഫൈൻഡ് എ വേ ഔട്ട് പറയാം. And if you feel that their advice is good, follow it thoroughly. In a half-baked approach, on the assurance, probably Vivek and call it. You follow my instructions, I'll see that you make a profit. This is what I have to say. And I think I'll add to whatever it is. 100% equity company. If you pay your dividend on time, whatever it is, and you're transparent in all your dealings, respect the money of the investors much more than yours, you can really succeed. That's the principle that should be followed. Angane actually bank finance equity dividend much manasamadhanayittu business cheyan pattunna njan paraya. And നമ്മുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം വരെ ആൾക്കാർ ഫണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇന്ന് പലർക്കും എവിടെയാണ് ഒരു ഫിനാൻസ് പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ആ സ്ഥലം നമ്മളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈ ബാങ്ക് ഫിനാൻസിന് ഒന്നും പോണ്ട. We will be on sound footing. This is what I have to say. I think that's about it, Vivek. You can continue, and I'll join whenever it's necessary. Sure. Thank you, Damaodar. I think in very quick time, വളരെ ഒരു practical ആയിട്ടുള്ള ഒരു perspective. Again, talking about his own personal experiences with his units, he has explained to us, and I'm sure it has added a lot of thought, insight to all of us listening to him. Next, let us listen to Mr. Chidambaram Iyer. Could be a very interesting perspective because he's handling multiple units as a part-time consultant CFO and running an entity wherein he is so virtually the organization ഒരു nerve center ആണ് the CFO. So he is the nerve center to multiple institutions. So it will be interesting to hear what he has to say about some of the units which he is also handling and the kind of problems which he has seen over the last few months. Over to you, sir. Thank you, Vivek, and good afternoon, all of you. Thank you, Ajay and sir. Thank you, KSSIA, for allowing me to be part of this fantastic discussion. Sorry, I cannot make the conversation very interesting because of my inability to speak in Malayalam. Though my forefathers hail from Kerala, but I, being born and brought up in Mumbai, I somehow lost. I'll just share a few slides and share my screen. Just host has to enable screen sharing from my side.
I've done it, Chidambaram, sir. Yeah. You able to see? You are able to see? Yes, yes. Yes. Yeah, thanks. So before we jump into the financial aspects like cash flow management, financial planning, I just want to show you a couple of interesting slides, a bit more of general slides, but which will before we start the topics, it will we'll move into a positive zone, I would say. So this is a Kubler-Ross change curve model. If you look at this curve, does this ring some bells in your minds? March or April, we were somewhere here in the state of shock. The month of March, we were here in the state of shock. 1 month down the line, we were in the state of denial. No, this cannot happen in my city. It happened in Europe. It happened in China. No, India cannot happen. That to Kerala, it cannot come. When we are frustrated after a couple of months, no, it is slowly coming into India. We are seeing people getting infected by, numbers are increasing. This leads to depression. Fortunately, we are all through this now, these stages. Now we are at a stage, we are trying to accept this as a normal, and acceptance of this as a normal is crucial to survive, revive, and thrive. So now we are past that survival stage. Now we need to experiment, do something new, pivot our business, take some bold steps, probably, or even change the business model if it is required. So do some experiments, take decision, and then integrate and come out as a renewed individual. So we are somewhere now, I would say, in between experiment and decision stage. So this, I feel we are in a positive zone. Out of this negative zone, we are now in the positive zone. Next two steps in my language is next 2 quarters, and by end of the quarter FY21, I think we should be a renewed individual. Yes, talking globalization. Last 2 decades, we're talking globalization. But unfortunately, world over, because of this pandemic, we are seeing high unemployment rates. We are seeing GDP growth rates fall across the major economies of the globe. Governments are trying to incentivize local manufacturing for job creation. But here is the opportunity. Amongst all the adversity, there is a Make in India dream, and this is the time which I think we should make use of this by kind of reducing our import dependence on other countries. If you see the 2020 growth rates, it's all minus. This is the worst of the stage, but 2021, as per the OECD forecast, is all positive. So here is an opportunity to leapfrog in 2021. So this is a positive thing which I would like to highlight. So whatever adversities we have faced, we are through it now. Just we need to do some experiments, pivot our business, and 2021 will be positive for all of us. So what should we do? So we have seen all this situation, a huge pressure on our profitability due to falling demand. We have to ensure safety of our staff, our customers. There is a shortage of labor, the supply chain constraints, liquidity constraints. We have seen this last 6 months, 7 months. We continue to see. What do we do? There are a lot of questions which come to your mind, I'm sure. Should I shut down my business? Should I exit? Should I pause? Should I cut down on new products, existing products, new geographies? Should I stop it? What should we do? These are the questions which each one of us have faced, and each one of us will continue facing. Yes. Just a reiteration of what Krishna also said, Vivek Krishna. This is famous Chris Chocola, famous American business man. He says balance sheet and income statements are fiction, but cash flow is reality. Where is the cash? You're seeing profit in P&L, but there is no cash. Where has it gone? So P&L balance sheet, what happens to MSMEs? We look at once in a year, we look at our P&L and balance sheet. We'll see, as per my P&L, we have a healthy profit of XYZ. My unit is healthy, I am doing very well. End of the day, you don't have surplus cash for expansion, for introducing new products, or even for repayment of loans. So this is the reality. Cash flow is reality. Please keep in mind. Focus on free cash flows. It's very critical to focus on free cash flows. Do not over leverage.
See, last 2 decades, we would have heard about the ROC, return on capital employed. It's a classic profitability ratio, which every business or every investor or any analyst would use to look at. What is ROC? Profit before interest and tax divided by capital employed, which is nothing but fixed assets and working capital. But you look at, there is a fundamental issue. If you are making profit, but your entire profit or majority of the profit goes into working capital, how does it affect? So what we did in this pandemic, so we had a lot of free time. Few of our clients stopped their business, so we had a lot of free time. So we tried to innovate a couple of formulas. So we came across, few of our partners sat down, and then we came across this free cash flow on capital employed. We said ROC is good, but what is best is free cash flow on capital employed. What is free cash flow on capital employed? This is nothing but your PBT plus or minus changes in working capital. You look at this example, we just given you a small example. Your first case, classic ROC, PBT is 20 divided by capital employed, which is 100, which gives you ROC of 20%. All of us last 20 years, we used to say ROC, what is the measure of profitability? ROC. Now look at this same example, just tweaking here and there. Profitability has come down by 50%, 20 has become 10, and working capital increases by 5%. So what happened? Hello? So profit comes down by 50%, working capital increases by 5. So what happens? Your FCOC, what is free cash flow on capital employed, is 5 as compared to ROC of 20%. Come to second example, scenario 2, where profit comes down by 50%, working capital reduces by 15%, which means cash is released by 15 rupees. So what happens? Your FCOC increases by 29%, which is much better than your ROC of 20%. So this is where I want to point out that cash flow, free cash flow, please focus on free cash flow. It's very critical, which most of the businesses would never focus on. They would only look at the profits and say, okay, I am profitable. Remember, working capital should be released. As your revenue drops, don't increase your working capital and be happy. Don't take more bank funding to compensate for your losses. As the top line drops, your working capital should be released. Then only it will be a healthy sign. Focus is firmly shifting from profit to cash generation. How do we do this? Do a superior working capital management. What do we do in working capital management? Please revisit your credit policy. Even if you have to sacrifice margins and you are getting money in bank quickly, do that. These are the times when your risks are increasing. Extending open credit to B and C grade clients may get you in trouble. Don't say, I'll give you 60 days advance, give me a higher pricing, I'll be happy. But that situation is not there today. Please look, even if you want to give a discount, take the money in the bank. That's what will help you. Keep a hawk eye on inventory. Look at your raw materials, non-moving raw materials, obsolete raw materials, FG, which has not moved them for 6 months, 9 months, 12 months. Look at that. Liquidate that, whatever price it may be, liquidate that, but don't hold on to it. Monitor free cash flows. You may have multiple products. You may be supplying to multiple channels, multiple distributors, multiple geographies. Monitor cash flows at each of this level. What is my product level cash flow? What is my channel level cash flow? What is my geographic level cash flow? Don't look at a consolidated number. Look at each of these numbers. It's very critical. There are a few other steps, treasury or tax related steps to release or conserve cash. Government is, you would have heard, government is now pushing tax authorities for faster refunds, lower TDS. Take advantages of all this. If the government has given you a relaxation of lower TDS rate, please take that. To follow up aggressively for tax refunds. Take full advantage of any tax deferments which has been announced. Don't be ignorant. Avail COVID loans. You have seen emergency credit lines being announced by government for MSMEs. If it is required, take, but don't over leverage. If you want it, please take it. If you are getting a moratorium from bankers, please take moratorium as of now, because first thing is now we have to survive, then revive and thrive. Discount invoices of your highly rated clients. Even if you have to give some rate of interest, if you have to incur a interest cost on it, better to take cash on hand upfront.
discount wherever is possible, review non-core assets, monetize. If you have some non-core assets idling away without any revenue streams, please monetize. If you have existing debt, restructure that. Government has come out, RBI has come out with OTR schemes. If you're finding it difficult to service the debt, please go for an OTR. It will give you at least a couple of years leeway on your debt repayments. Units, or some of the units which are doing very well, especially the retail sectors or B2C kind of businesses, they may be doing very well. So just keep a high eye on the market. M&As will come intensify in the coming years. Watch out. If you have surplus cash, watch out. There will be a lot of discount sales like your Amazon and Flipkart sales going on. Financial planning. So cash flows we have seen. We go to the next topic, financial planning and analysis. So which is an often neglected area by most of the smaller companies and startups. So if you see our management group, Peter Drucker, what he said, if you can't measure it, you can't manage it. So measure everything, every aspect of your business has to be measured and put on paper and pen in terms of numbers. Then only you can manage it. Otherwise, you cannot manage it. Financial management, especially SMEs and startups, requires a complete revamp. You can't, what worked yesterday will not work tomorrow. Question the answers. Question the answers. Don't just answer the questions. Question whatever is the norm. We just can't follow. Things have changed. What worked yesterday may not work tomorrow. Redesign MIS reports. I know for sure MIS don't even generate MIS reports, but you need to do. You need to have a hang of each and every number of your business. Manage it. Situations and assumptions are changing very fast and frequently. You need to do scenario building. You need to have backup plans. Agility is the key for execution. So without all this, how will you manage? Introduce regular forecasting. You need to do regular forecasting. What will happen 3 months down the line, 6 months down the line? Assumptions are changing fast. Key business numbers are changing. If required, this will help in course correction. Otherwise, after end of the year, you will be staring at some number which you had not thought of at 12 months before. Focus on financial, non-financial KPIs. Monitor your competitors' moves. What are they up to? What new products are they coming out with? Adopt zero-based budgeting. See, there is no concept of fixed cost. Now, we all have learned 20-25 years back, fixed cost, variable cost. But now we say there is no fixed cost. No cost is fixed. Nothing is fixed. Just everything is variable. Try to convert fixed cost into variable cost. What do? Convert my fixed manpower to a kind of a variable or outsource model or gig resources. Review your office space. Do you really require a huge office space? Renegotiate rentals. I mean, whenever we do, traditionally, whenever we used to budget for the next financial year, what we used to do, the simplest thing was, what was the cost? If cost was X previous year, I add 10% or 5% to the next year, say this is a normal increase. Why there has to be an increase? Question the answer, question the norm. Why rental has to increase? Why not stagnant? Why not reduction in rentals? I mean, we have advised most of our clients, many of our clients have gone in for renegotiation of rentals and they reduce the rentals from their existing landlords. I mean, this is what we have advised and many of our clients have done that for sure, I can say. Revisit your structures. Do you require a multi-tier organization structure? Make it lean. Align cost with expected revenues to the extent possible. Don't overspend. Conserve cash. How do you do all this? Suddenly you may feel that all this will be, coming from a traditional way of managing P&L and balance sheet. Suddenly you may feel this could be a big thing, big task. How do you do that? Technology is the key. You can't work in Word or Excel and say, I'll have to manage all these things. This is technology. Embracing technology is no longer optional. Typically what we have seen 8 months back, like Vivek, Krishna said, if suppose had we organized such kind of a webinar in January or February, you would have assembled in a conference hall, traveled to the hotel and then met physically. So businesses went to sleep in the physical world and woke up in a digital world. Suddenly, this is what has happened. Going digital is the only way to reach out to your faraway markets and customers at a minimum cost. There is a stark gap in CEOs or promoters' idea of digital and what is the reality at ground. CEO's idea of digital is nothing but if I'm able to chat or transfer a file on WhatsApp, he feels that he's digital. No, customers have gone 5 steps ahead in going digital.
So you have to up the game, step up the tech game, leverage technology to the maximum. How do you do that? Do video conferencing. You don't need to visit your customers, or you don't need to have a dealer conferences or a sales training physically. Your website, very key. Revamp your website. Most of us would not even seen our website, or would not made changes to our website which was in existence 5 years back. Your website and social media. Be active in social media. Social media will be your identity now. And a lot of transactions or deals gets closed in social media. Put a virtual tour of factory or products in your website. Get onto the cloud for your accounting and reporting system. Don't be married to your legacy accounting systems or a reporting system. Get onto the cloud. There are a lot of I would say cost-effective integrated cloud-based systems which are specifically available for MSMEs, which will help you in integrating your various business activities into finance. And it need not be, as it's not that technology is only the reserve of large corporates. It's not like that. You have a lot of cost-effective products available in the market. Please explore, make use of that. Reduce paper approvals by increasing workflow applications. As per CRISIL, rest of the mediums for advertisement is expected to degrow by 25%. So it's only the digital marketing which is going to help you in accessing new markets. So consider this as an opportunity. Convert your geographical restriction into an opportunity. You can access new markets digitally. There are talents available beyond local boundaries. You can go beyond local boundaries. Access talents available. This is the best part, and just this is an opportunity in this adversity. Opportunity part of a global supply chain as an alternative to China or other countries. So some few key points for startups. Anyone with a startup business, please have a runway of 12 months. Anyone with less than 12 months of runway is at a very high risk. It's more important to increase the runway today than valuation. Don't look at valuation. There will be opportunities for you to increase the valuation later on. Now your focus should be on increasing the runway. Runway in the sense my cash availability, which cash available to run my businesses for the maximum time, even if I don't have revenues. Rework on your financial model. Focus on the path of profitability and increase the runtime. Keep talking to your investors. Reach out to potential investors, existing investors who understand their business model. Yes, it will take a lot of time for the fundraising outcomes today, but keep reaching out to the potential investors. At some point of time, you'll strike. So just summing up, FY21 is about survival. Growth will definitely start in Q4 of 21 or Q22. Just hold on. Demand decline is certain in short term. Align your cash flows and cost structure to survive. Lower your break-even point by converting your fixed cost into variable cost. There are a lot of avenues available. No cost is fixed, as I said. Just question everything. Rework your working capital cycles. Free cash flow is better. Increasing velocity of cash flows cycles is even better. Reduce leverage wherever it is possible. If not, restructure the existing debt. Focus on making the balance sheet resilient. Above steps can definitely help. Ideate and implement a low-touch business model to win customer trust. Import substitution manufacturing could be a very good option to diversify. Go digital to stay relevant. Avail all benefits announced by the government from time to time. Thank you. I think with this thought, I'd like to end my presentation. We definitely look forward to discuss post others present there. Thank you, Mr. Iyer. You've very, very comprehensively covered almost all the aspects, and I think it's going to be a very difficult task for Devang to take over from here, because I think most of the thoughts that need to be conveyed have been conveyed in a very structured presentation. But looking at the experience which Devang has in technology, I'm sure he can take it from where Mr. Iyer has stopped, and to what extent technology can come in to aid all of the other thoughts which we have been discussing since the start of the session. So over to you, Mr. Patel. Well, good afternoon, everybody, and I would like to thank KC, Vritti, and TiE Kerala for giving me this opportunity, and the esteemed guest present over here, Mr. Vivek, Mr. Chidambaram, Mr. Nirmal, and other distinguished guests for giving me this platform. So I've shared a presentation. I'll just share it out, or I'll just share the presentation.
Is it visible? Not yet. Yeah, now it's visible. Yeah. So the key areas which I would like to cover here is the MSME challenge due to COVID-19. We have all understood what are the challenges. The MSME sector in Kerala, what I'll just touch base, number of MSME sectors which are part of Kerala. The major technology and digital enablers. What are these enablers which will help us? We have discussed in length and breadth of the challenges, but let's understand what are these digital enablers which will help them. And SIDBI is playing very amazing role in helping MSMEs. And there's a lot of push from PMO office, and I being associated with a lot of SIDBI work. So I would share what are those initiatives which are going on, so that will help MSMEs to understand various types of loans, capacity building. So that's on point number 4. Point number 5, I will cover benefits of digital adoption by MSMEs. And then last but not least, I've taken some case studies where I want to give some practical experience. Some is illustrative, some are actuals. The illustratives are based on my experience as a consultant with various firms. And so let's do a deep dive into each topic. So this is a statistics which we did for one of the state, and the objective of the slide here is what are those key areas where, MSMEs are really facing challenge. So if you see the MSME challenge due to COVID, and COVID we has just come out and the things are now moving into normal. But what was the objective? The objective of the study was to gauge the challenges which MSMEs face during the COVID. And what we did is we took some 20 key industry associations and identified some areas. So the biggest issue which came, if you see on the right hand side, is access to finance. They found 80% of respondents reported that they had a huge liquidity issues. And that we have discussed length and breadth with my previous speakers. So if I have to bucket the problems, if you see the diagram or if you see the middle diagram which says access to finance, access to market, access to infrastructure, access to manpower, and access to technique. So these are the 5 buckets, and the adopted scale, 1 being the most critical and 5 being the least. What we found, the foremost problem was access to finance, then access to markets, access to infrastructure, access to manpower, and then access to technology. So this is what, when we did the survey for one state and we extrapolated, this is what we got the answers, and we understood that these are the certain challenges which MSMEs are facing today, India day-to-day business, which is finance, market, infrastructure, manpower, and technology. With finance and markets being numbers, so the adopted scale is on 1 to 5, 1 being the most critical and 5 being the least critical. So what are the, the new challenges? 75 respondents tell that disruption in their supply chain. So supply chain was a major issue. 85 responded that labor is an issue, and 70% of respondents impacted on technology related issue. So these were the key challenges identified. Moving to my next slide on a key, so this is the data which we took it from MSME annual report of 2019-20, New Indian Express, an overview on MSME sector in India. So what we found is there are 23.79 lakhs MSMEs, out of which 23.58 comes under micro, 0.21 and the small, and medium are very minuscule, so we need to put the numbers here. And the potential, employment it generates is 44.64 lakhs, and Kerala again has the 12th largest number of MSMEs in India. Obviously, because of its geographic reason, it's still very high compared to other states. So, what are the key challenges faced by MSMEs in Kerala? And this report's clearly identified, and we have discussed this. Cash flows, earnings, cash flows. We discussed, how inadequate working capital or that could impact them. Earnings. Impact on 20 to 50%. 50% of MSMEs earnings were impacted. Again, earnings, history of unpaid loans. How do they manage their leverage in terms of bank loans? Banking, 3 to 4% of MSMEs avail services from banking, whereas majority were dependent on private lenders. Now, is that a right way of financing from private? No, obviously not. But access to finance was limited. There could be various reasons. No
knowledge or lack of knowledge for micro enterprises, because and they then it becomes they become a scapegoat for the money lenders who lend them at a very high rate of interest. Again, access to funds, repayment options are stringent lending requirements. And fourth, a lot of MSMEs, we found that they do businesses, but they are unregistered. They don't work in a structured way. There's no proper guidance for them that they need to register so that registration can help them. So this was an oversight on various challenges which we encountered as per the report of annual report of 1920 of New India Express. So now coming to the technology and digital enablers. So what are the key technology and digital which can be leveraged by MSMEs in Canada? So first and foremost is offline to online shift. It's very, as Mr. Chidambaram sir also said, I just quickly move that it's very important that now, if you see today we are discussing this on a webinar. Online presence is very, very important. Whether it's website, you have your social media, and organization, if possible, can create their mobility app for their customers. Robust catalogs on online marketplace gives them advantage of advertising their products. What are the key speciality of the product? How their products stand apart from the competition? That catalog should be available. Listing on the aggregator portals, Just Dial, get yourself registered with Just Dial, India Mart. Confinement to in-store interaction like BOPIS, buy online and pick up in store. So this was a very good model where you buy online, you go to the store, you don't have to enter the store, you just pick up your things from the store. The second is HRMS management. A lot of where I see, medium or MSME organization, they do a lot of human resources are spent on human resource management system, like, salary processing, recruitment, performance management, and a lot of Excel sheets, spreadsheets are prepared and a lot of time goes. I would suggest that you all should look at, there are a lot of HRMS tools which are available on premises, on cloud, like Some HR, Zing HR, HR Stop, PeopleWorks, Beehive. The benefit is, which will gives you, is that people who are doing your manual task in Excel, Word, and through the system can be released. And those people, I would say you can utilize them in your much strategic role rather than doing the mundane work of, payroll processing or expense reimbursement processing. So that's where technology will really help in driving the efficiency in your HR function. Cash flow management tool. There are various, as my distinguished guest spoke a lot about, managing cash. Cash is the king, but it's very important that what are those digital tools or technology tools which you will use? And there are a lot of such tools like Plan Guru, Float, Scoro, Pulse, QuickBooks, Cash Analytics. These are various tools which are available, which you can integrate with your mainstream accounting system and understand your cash flow management. So on a click of a button, if I'm an entrepreneur, if I want to know what is my cash flow, on my mobile, I should know today what was my cash flow, my weekly cash flow, my monthly, my 6 yearly, and my yearly cash flow statement. So as a businessman or as an entrepreneur, on a click of mobile, and today everything is possible due to the digital innovations on various fronts. Next is digital payment solution. A lot of time we have to, and I would suggest, or I would recommend a lot of MSMEs to come out of the mode of check payments. I know NEFT, RT, but there are new digital mode of payments like UPI, QR codes, digital wallets for payments. So speak to your customers, speak to your vendors, avoid operational inefficiency. Just issuing a check has so much impact. You have a check, you have a person, he goes to the bank, deposits, but now due to this digital payments, and there is a revolutionary happening in India on payment side. So there are multiple options available. You can tie up with a lot of payment aggregators, Paytm, and now Bharat UPI code. So if you're doing a cash business, just have your Bharat QR code and you can tell your customers, why don't you, credit to this digital payment. Next is analytics. Analytics is so data. Till the time if you are sitting on rich data and if you are not using that data, according to me, you are on a gold mine, but you are not utilizing it. Analytics is all about, if your data is there on simple spreadsheet or in some other form, please, automate that, use that to your extent benefit of your business. You should use your analytics to understand which is the geographic area where my customers are more situated, which is the
which is the what is my sales strategy should be for next 6 months. Check what are my suppliers looking at. Is there any gap in my supply chain? So if you have data and if you use that information and on your day-to-day business, you will be able to leverage the technology and analytics. And trust me, guys, analytics has wonderful, wonderful benefits for business. The insight which analytics can give, like simple understanding your customer grievances. If you know that, okay, in South Kerala, my customers is not very happy with my customers, my services. What is the reason? Where is the exact issue happening? Can I check? Is my sales manager not delivering proper? Is there an issue in my product? All this complaint management will give you the analytics. Okay, my North India, is doing good, but my southern part of Kerala is not doing good. So this analytics, the complaint management and analytics will help you to give a lot of insights. Moving to part 2 here, again, what we are doing is digital meetings. Avoid, in today's world, there's no need to travel. Lot of customers do tell me that, and I do a lot of project implementation, and they do tell me, sir, is it possible we need to postpone the project technology implementation by another 6 months till the time the lockdown doesn't open? I say, why? It's not required. In Zoom, you can do all your project implementation, Zoom, Google Meet. There are various digital meetings available. And today, if you see, we are doing this webinar. And as my erstwhile speaker told that if this wouldn't have been case, we would have personally met. Second is inventory management tool. Again, managing your stock, tracking your outstanding, reminders. See, it's very simple. You raise your invoice, put a trigger in your system for say 30 days, 25, whatever, and auto SMS and auto mailer goes to your customer saying that the repayments. These are very, very simple tools, but that, you know, helps you rather than keeping a person calling every month for the inventory or for the payment from your debtors. You know, Zoho inventory, Tally software, digital ledgers are there. You know, there are a lot of small Khata books, you know, digital tools and ledgers which are available. Khata book is an entity which gives you complete accounting. Digital finance lending platform. Mobile bank. Sorry. Yeah. So digital finance lending platform. So there are various lending platforms are available. I would request all micro MSMEs, please avoid taking fund from private lenders. Those are very high cost lending options available. I would suggest maintain your balance sheet, profit and loss, ITR. Go for a digital finance. There's a lot of initiative done by there are various websites like 59 minutes loan, stand up loan, credit guarantee funds for micro enterprises. And there's a lot of push, Mudra loans. There's a lot of push from government for this financing. And we should, our MSME sector should avail, and this all details are available on my SIDBI site, which is coming up, will cover all these details. But MSME should leverage this financing operation. And last but not the least is training. Training on how to market, acquire customers and manage account. Handholding and how to have one-shop stop. There are various procedure and approvals required. You know, Misho, Nisra, these are various training tools available. So get yourself trained, and you have to change. Change is inevitable. That's the next new mantra in today's business environment. These are few SIDBI initiatives for MSME. Extension to state-wise MSME support program to boost MSME ecosystem in Maharashtra. SIDBI along with they started project management units. So 10 states are there, which is Assam, New Delhi, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. And what does this PMU do? They analyze the existing scheme. They see what are the challenges this MSMEs are facing. Are the schemes going to the MSMEs at the down level? Have they any challenges, any modifications? So you need, I think I would suggest this association should work closely with SIDBI to understand, and that is where you can bridge the gap between SIDBI initiative or the government initiative and the end consumer, which are the MSMEs. Online knowledge portal. So SIDBI has launched in partnership with TransUnion Civil in order to help symbolize and express on financing and managing the credit obligation. So these online knowledge portals, helps you to understand, to get a civil report of your customer, whether how is his behavior, has he defaulted, is he good customer to deal with. So all this will help you in that. Udan, SIDBI's Credit Guarantee Fund Trust for micro and small, which operates the credit guarantee schemes for MSME. So these are various schemes and which are
portal which would help on the provisional guarantee certificates on collateral fee loans from SIDBI members. So these are various institutes and institutions which are helping MSMEs. Moving ahead. So what are the benefits if today MSME adopts the digital adoption? So if you see in middle, India would have 105 million SME base by 2024, out of which 90% of the enterprise would be digitally influenced in terms of having access to digital infrastructure such as PC or smartphone and internet from existing 70%. So there's a huge potential. And this, again, I'll try to focus on micro and small MSMEs, that smartphone with internet available everywhere. This is going to be a next phase or next era for India as a whole, or MSME sector as a whole. Now, what are the key adoption? Increase profitability and competitive. Embracing digital tools helps you increase your revenue, reduce your cost. Definitely the direct impact is on your bottom line. That increase your profitability. Again, you have to check your cash profit, which gives you immense strength in the times, tasting times like COVID. Second, enhance your customer experience. Availability of your services or products 24/7 to your customers. Please check that. How well can you avail or give your services to your customer 24/7? Look into that. And that is the wow effect of customer, which will help you on to get more and more business. Reduce cash flow issues. We have discussed length on breadth. There are various tools to reduce your cash flow. Tie up with your fintech partners. Accurate decision making. Analyze your data. Check your data. How you can use your data in your more enhanced and more improved decision making in marketing, in production, in sales. Check your data. Check your sales data. Check your purchase data. Check your customer grievance data. Which customers is making a lot of noise? How can you tackle? How can you give improved services to that customer? And then enhance efficiency. Business process automation. Again, I said one of the key example was move your payments from check to digital mode. And that's how you will reduce your overheads in keeping manpower, reconciliation processes, and that will give you the enhanced efficiency. So for everybody's interest, what I've done is, I've tried to showcase some examples, So like this is an example. Rajesh Patil has a manufacturing business and he wants to take it to the next level using simple digital enablers. So what is Rajesh Patil? He is a manufacturer of Rajesh Machinery. He manufactures machine which can, iron shirts 240 per hour. Sells his machine in the state of Maharashtra through a team of 5 salesmen. He employs around 30 people in organization. He sells 30 to 40 machines annually, and his annual revenue is 2 crore. So he wants to take his business to next level and digitally transform his own. Now, how is he going to transform? So I just made this an illustrative so we can connect and we can help, and you can relate it to your day-to-day example. So process transformation. So what has he done on the process transformation? He created a website for his business, which was not there, and connected his inventory to online ordering system. Customers can order directly on his website and approximate delivery days order. So see the effect. Customer places the order, customer sees, like Domino's Pizza, when is the machinery order placed, when it will be ready, when it will be delivered. See the wow effect the customer will. Earlier, the customer was not aware when the delivery will happen. Second is domain transformation, value-added services. He started providing additional value-added service in terms of annual maintenance and repair services. So earlier, he was just selling machine. Now he said that, okay, I will also give value-added service, machinery parts. I will sell those parts also. Increase my additional service of repair and maintenance and help him in increasing margin. Third is business model transformation. What is that? He increases customer base. So what he realized, many of his potential were not eager to buy machines. For them, it was a very high capex source. He came with a leasing model. Okay, if you don't want to buy my machine, take on a lease. And that's how he generated a revenue stream of leasing model. That's an innovative change. You have to see what is my customer wants. What are the challenges they are facing? And let me tweak my sales strategy accordingly. The fourth and the last was the cultural organization transformation. He created an app-based calculator for his sales team. So earlier the sales people were facing challenge to give discount to the customers. They had to call back to the back office to understand. Now with the mobile app, their sales team could on the fly give discount to the customers. He started KPI tracking. Please start performance measuring of your sales team, your operations team. Have performance measurement for each of your team. Operations, sales, credit, entire organization should have the KPI.
customer, he started sharing videos of his product. So earlier what used to happen, the customer used to call that I have this problem, and for small problem he has to send his engineer. What innovative idea he brought? He started on his website a video chatting with his customer. So small problems of customer were resolved on video by his engineer. See the amount of change, amount of overhead he is saving. So these are some examples. You will have to think for your own business. What is that small thing I can do which can have a larger impact? Going ahead with the second example, Dinesh Lal Yadav has taken his appliance repair business to next level by using simple digital enablers. So what is this example? Dinesh Lal Yadav is the owner of a company called DL Repairers, and as per his current business model, he has 2 back office executive takes customer appointment. He employs around 25 field engineers and around 10 people in back office. His engineers are trained in repairing of any household appliances like TV, fridge, washing machine, geyser, etc. And on average, his engineers takes 2 repair jobs a day. So he wants to take his business to the next level and digitally transform. What has he again done on process transformation? So again, he created a portal for his customer to book appointment. So earlier appointments were done on phone. You know, somebody will pick up phone, somebody will not pick up. Now everything is tracked. On your website, you can book the appointment, when the engineer is going to come, see the customer experience. Earlier, it was very difficult. Some of the engineers will switch off their phone. Now everything is tracked on their website. Second is domain transformation, sales authentic part. He listed his authentic parts on website and sold parts to customers during repair if required. And parts listed with MRP and part number build trust. So he brought transparency, as Damaodar says, previously, bring transparency in your business, which is very, very important, because transparency leads to trust and trust leads to more business. It's a cycle. So more the transparency you give, more the trust you build with your customer, definitely more is the business you're going to get. By giving the authenticate parts on this website, he was transparent on his dealing, on the price which he's offering for his customer. Business model transformation. Again, he realized many of his customer issues can be resolved over simple action, which we can suggest over a call. Again, he started video consultation, which helped. KPI tracking, customer, again, or he started KPI digitally performing of his engineers. What time they are coming, how many customer issues there, and what he found is there was huge improvement in the turnaround time to the customers. So these, he realized customer convenience. So he registered his business and engineering portals, Urban Clap. So customer can come through any media and he can be connected. So these, you have to think on such innovative, these small areas which I can change, but these small areas will have huge impact. Moving ahead, and these are some classic real-time, those 2 were examples which I built, but these are actual real-time examples. Aman Jain, 22, Aman Enterprise. So what, he was a 20-year-old family business, wholesale lubricant distributor in NCR, Northern Capital Region, that is Delhi, Gurgaon, Ghaziabad, 150 plus customers. What is the digital adoption? He uses Khata Book to manage his customers, track receivables. Outstanding receivables have dipped from 70% to 30%. See the impact. And I would like again to very nice topic said by Mr. Chidambaram on, cash flow benefits. This is exactly what he did. So if you see some of the codes given by, I downloaded it from the Play Store. I wanted to upgrade from old way to doing business. Earlier, everything was in a book. Bahi means book, and it was a time-consuming program. Now both my customer and I have the information, and he is leveraging this information. Second example, Kuldeep Kumar Agarwal, 56, Tarzan Electrical, exclusive distributor of Havels in India. So he again uses Tally software, but a lot of times I've seen customers, they use software like Tally only for accounting. But I would request, Tally has much enhanced features. Please leverage those features. Please use Tally to the maximum extent. Your Tally can also integrate with your bank statement. So these are the features available with Tally for its QuickBook or any accounting software. Please use them, use to the fullest. The third example is of Priyanka Jain, 26, Easy Shopping Mart. She uses social commerce to sell fashion clothing and accessories. Uses Misho to sell products across India via Facebook and WhatsApp since 2000. See the statement she is working from the comfort of my home. I can take care of my son and also earn some money. So this is what the technology or digital space gives the freedom, the independence, and the leaps and bounds to capture any geography in India across the globe. Tushar Anand, 24, Pizza on My Plate. Food delivery company started in 2018, 3 outlets in NCR, operates out of Zomato Cloud Kitchen. Leans on fintech startup
Indify to finance receivable. So he went to Indify, got their portal. He gets his finance receivable, gets loan at a very discounted rate. And that's how he's leveraging. He's not going to any personal money lender to get the funds. So these are the certain case studies I thought which will be very useful from a perspective and to correlate the audience. And well, we can cover the question answers post the discussion. So that's from my side, sir. I'm sorry if I've taken some more time, but thank you, Devang. It was good. Thank you. Thank you, Devang. We were so immersed in your presentation that we didn't realize where the time was going. And towards the end, it was very nice and interesting to see you share some of the practical perspectives. I'm sure many of us in this room would have also correlated to some of the things you were talking about. And there are many Rajesh Patels and Yadavs in this room as well who can who could really leverage their digital things. So very, very, very well appreciated. Now I think we'll move on to the perspective from a banker. Thus far, we have been hearing the industry perspective and the technology perspective and the financial perspective. End of the day, I think for any of these or for most of these MSMEs to thrive, a very, very important link is the bank. So let us hear from Mr. Poulose, who's part of the SBI team, and SBI being SBI, they are certainly handling the largest number of MSMEs across the country. Over to you, Mr. Poulose. You're on mute, Mr. Poulose. Thank you, Mr. Vivek. Is it audible? Yes, you're audible. Okay, sir. At the outset, let me thank KSSIA Kozhikode and all the other members who are in the speakers also in the webinar. And I'm very happy to hear that this is the fourth seminar that you are going to conduct. You are conducting this one. Anyway, that means so much of importance has been given to MSME in Kozhikode area. At SBI, if I come to SBI portfolio of Kozhikode, Kozhikode module is doing exceedingly very well in MSME. We have got about 20 trained personnel for exclusively looking after high value loans, 50 lakhs and above up to 50 crores, more than that. And we have more than 7 processing centers and another small 10 processing centers for catering exclusively MSME activities in Calicut. That means why I'm saying Calicut alone is Calicut covers Calicut and Kannur, Kasaragod and Wayanad. These are the 4 areas focusing, these people are concentrating. So much of importance is given to MSME in Kozhikode. Anyway, your seminar on MSME is right time and it's a right choice also. Coming to the areas that is allotted to me, various banking products. Now I touch upon some of the major banking products, that is State Bank of India is feeding to the people. That is mainly cash credit and term loans. These are the main major products of bank. That is cash credit, running account for working capital facilities, and term loan for for purchase of machinery or any fixed assets. So operation of this cash credit and term loans are totally different. Well, day-to-day cash flows are to be routed through this cash credit accounts, and for term loans it is monthly payment or quarterly payment depending upon the sanction terms. Then in term loans we have bank, every bank has come out with various products, but our bank has come out with some of the major products like for oil dealers on EDFS. Then we have got term products like ABL for business. All these are for business activities only. And then MSME car loan is there. Then pre-approved business loans are there. Then coming to latest products like MSME gold loan, that is also for acquiring business, acquiring new business or acquiring term
assets, fixed assets, or for even scoring of business, scoring of fixed assets. I mean, yeah, business assets also. So these are the major banking products bank is dealing in. Then we have got coming to what are the supports that we have extended to the MSME sector during this COVID-19 period. This MSME is one of the major activity. It is supported by Government of India itself because it is an area where a lot of employment opportunities are generated. In other, unlike small loans, unlike small loans, MSMEs are generating lot of employment opportunities and lot of people are employed. Small and large and medium industries employ a lot of people. Sorry to interrupt. Malayalത്തിൽ പറ്റി കുറെ നമ്മുടെ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം it will be useful to them. Will it be a problem for you? No problem. I can shift to Malayalam also, no problem. Okay. MSME units ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഓക്കെ. You're talking about your team in problems faced by MSME. Support available to that. What are the supports available to during the COVID period? That I was talking about. That first, ആദ്യം ഒരു ഗവൺമെന്റ് DFS കൊണ്ടുവന്നൊരു സ്കീമാണ് GECL എന്നുള്ളത്. GECL product, that is GECL ഗവൺമെന്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനാണ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു. 29/2 ആദ്യം സാറ് ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് സംസാരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാണ്. 29/2 എല്ലാ ലോണുകളുടെയും കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 29/2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും SMA 0 അല്ലെങ്കിൽ SMA 1 ഉള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിനും നിലവിലുള്ള ലോണിന്റെ 20% കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഇൻക്ലൂഡിങ് SBI ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ അക്കൗണ്ട്സിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ 20% ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് നമ്മൾ സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് സാങ്ഷൻഡ് മോർ ദാൻ 26,000 അക്കൗണ്ട്സ് എമൗണ്ടിങ് ടു 1,250 crores. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ ആം ഡയറക്ട് വിറ്റിംഗ് ടു ഓൾ ദീസ് MSME സപ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഗവൺമെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ ലിബറലൈസ്ഡ് വന്നേക്കുന്നത് കുറെ അക്കൗണ്ട്സ് വിച്ച് ദേ കുഡ് നോട്ട് കവർ ലൈക്ക് NBA അല്ലെങ്കിൽ SMA 2 അല്ല അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ട്സിനെ ഗവൺമെന്റ് സബോർഡിനേറ്റഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്നൊരു സ്കീമിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആ അക്കൗണ്ട്സിനെയും അതായത് NBA ഉള്ള അക്കൗണ്ട്സിനെയും കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ട്സിനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 15% ഓഫ് ദി നിലവിലുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ 15% വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പം റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവരണം. അത് 20% ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈവൻ DFS മനസ്സിലാക്കി customers are not having that much of fund in this COVID time. So what they have done is they ask the banks to give 15% of the loan amount as additional fund, as a personal loan to the promoters അല്ലെങ്കിൽ directors. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ യൂണിറ്റിനെ റിവാമ്പ് ചെയ്യാൻ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലോൺ വരെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും, നോട്ട് ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഓൾ അതർ ബാങ്ക്സ് ഓൾസോ ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ടു ഡു ഈവൻ ദാറ്റ് മച്ച് ഹെൽപ്പിംഗ്. ഇതിനെ കോവിഡ് സമയം നമ്മൾ വേറെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വെച്ചാല് ഒരു സ്കീം വന്നേക്കുന്നത് ലിബറലൈസ്ഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീമാണ്. അതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അവരുടെ ഡ്രോയിങ് പവർ, സാധാരണ നമ്മൾ ലോൺസിനെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ
ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സ്റ്റോക്കിന്റെ 25% നമ്മൾ മാർജിൻ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മാർജിൻ ലെവലിൽ നമ്മൾ കണ്ടമാനം നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തു. അത് 33% വരെ ബാങ്കുകൾ അത് റേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആ ഒരു പീരീഡ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ചിലതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞുപോയി, ചിലതിന്റെ കാലാവധി തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ GCL എന്നൊരു സ്കീമാണെങ്കിൽ അത് 31/10 നമ്മൾ എല്ലാം തീരും. ഈ 31/10 കൊണ്ട് അന്ന് വരെ ഏതൊക്കെ കേസസിന് കൊടുക്കണോ ഈ 20% ലോണ് അത് കൊടുത്ത് തീർത്തിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ LWC ആണെങ്കിലും അതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു പോയതാണത്. 31/8 അത് തീർന്നാണത്. പിന്നെ വേറൊരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് സ്മോൾ സബോർഡിനേറ്റ് ഡെപ്റ്റ്, പിന്നെ സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫൈനാൻസ്. അത് ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ്സിനെ അവരുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ് പെർഫെക്റ്റ്ലി വെൽ അവർക്ക് അപ് ടു 10 lakhs വരെ കൊടുക്കാൻ സ്കീം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കോവിഡ് പീരീഡിൽ ഗവൺമെന്റ് MSME സെക്ടറിനെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ യൂണിറ്റ്സ് നേരെ പോകാനും അവരെ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ നമ്മളെ മാർജിൻ പോർഷൻ നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ഫണ്ടിങ് കൊടുത്തും അതുപോലെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തും നമ്മൾ വളരെയധികം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് ത്രൂ ബാങ്ക് വഴിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റീസ്ട്രക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്. അപ് ടു March 31 വരെ എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിനും റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, മാക്സിമം ആൾക്കാര് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്ത്, സാധാരണ റീസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും NPA ആയി പോകും, നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ റീസ്ട്രക്ചറിങ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ MSME കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പൊതുവെ മടി കാണിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഒരു സ്കീം വഴി റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ അക്കൗണ്ട്സും NPA ആകത്തില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഓപ്പറേഷനകത്തും ഒന്നിനകത്തും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ അക്കൗണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റ്സിനെ, അതായത് NPA ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ SMA 2 ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സോ ഏതെങ്കിലും സിക്നെസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതോ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഈ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നേരെ ചൊവ്വേ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ റീസ്ട്രക്ചർ ലെവലിലേക്ക് പോകണം. മറ്റു മടി കൂടാതെ തന്നെ പോകണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്കത് നിങ്ങളോടൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്, അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ബാങ്കിന്റെ ആംഗിളിൽ നിന്നും എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അക്കൗണ്ട് മാക്സിമം റേറ്റ് കിട്ടേണ്ടതും നല്ല ഫൈനാൻസ് കിട്ടേണ്ട രീതിയിലേക്ക് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു ബി ബോൺ ഇൻ മൈൻഡ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണത്. പ്രധാനമായിട്ടൊരു കസ്റ്റമർ ഇന്ററാക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടറെ കുറിച്ചാണത്. പ്രൊമോട്ടർ എന്തുമാത്രം ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തുമാത്രം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈസ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ടു ഡു ദ ബിസിനസ്. അത് ചെയ്ത് എടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള അവന്റെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കസ്റ്റമർ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പല മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഓരോ ഒരു 6 പാരാമീറ്റേഴ്സിനകത്ത് ബാങ്കുകൾ വിലയിരുത്തും. ഓരോ വിലയിരുത്തുന്നതിനകത്തും അവർക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന് മുകളിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് എടുക്കാറുള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, അവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനി ഏത് കമ്പനിയാണെന്നത്, പിന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്നുള്ളത്. അത് ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ, ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പെർഫോം ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ, ഇതിനെല്ലാം ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് അതിന് ഒരു മാർക്കിടും. അവിടെ ഒരു സ്കോറിന്. പിന്നെ രണ്ടാമത് നോക്കുന്നത് വെച്ചാല്
നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്. മാർക്ക് കൂട്ടാനുള്ള മാർക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുക എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാ പോയിന്റ്സും. അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഹെൽത്തി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു ടേൺ ഓവർ നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലത്തെ കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ കാണിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ റിയലായിട്ട് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ കാണിക്കുന്ന ടേൺ ഓവറും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരല്ലേ. നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നതും GSTN വരുന്നതും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നതും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മളിപ്പം ബാങ്ക് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലിമിറ്റിന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 times എങ്കിലും ടേൺ ഓവർ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് റിന്യൂവലിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റി വേണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി ഇത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നതും ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5% വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇഗ്നോർ, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇറഗുലാരിറ്റി എന്നൊരു സാധനം ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണില്ല. അപ്പം ഡ്രോയിങ് പവർ, അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ് പവർ വെച്ചിട്ടാണത്. സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബാങ്കിൽ തരുന്നുണ്ട്, എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ നമ്മൾ ഒരു മാർജിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 25% ഓഫ് ദി വാല്യൂ കഴിച്ച് ബാക്കി എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് പവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇറഗുലർ പോർഷൻ പറയും. DPക്ക് വെളിയിൽ, ഡ്രോയിങ് പവറിന് വെളിയിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇറഗുലാരിറ്റി ആണത്. അക്കൗണ്ട് ഒരു സമയത്ത് പോലും ഇറഗുലാരിറ്റി ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അക്കൗണ്ട് ഹസ് ഗോൺ ഇറഗുലർ എന്നുള്ളതിന് വരുമ്പോഴത്തേന് മാർക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു അതിനെക്കാട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് സിബിൽ സ്കോറിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് എടുക്കും, ബ്യൂറോ റേറ്റിംഗ് സിബിൽ എടുക്കും, ക്രിഫ് എടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 700 എന്നുള്ള സ്കോറിലേക്ക് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് റേറ്റിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ അത് ഫീഡ് ചെയ്യും. അതിൽ താഴെ നമ്മൾ സാധാരണ ബാങ്കുകളെല്ലാം 600 and above മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ. അതിൽ താഴെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഹഡിൽ റേറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് 600 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റേറ്റിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ലത് വേണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിഫോൾട്ട് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ലേ. ഏത് അക്കൗണ്ടും ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മളെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിബിലിനകത്ത് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കയറി വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സിബിലിനകത്ത് കയറി വരും. എത്ര ദിവസം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ടേം ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ കാർ ലോണിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റോ ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റോ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സിബിലിനകത്ത് കയറി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ മാർക്കിനെ നമ്മൾ ഓരോ ഇറഗുലാരിറ്റി പോർഷനും 30 days ഇറഗുലാരിറ്റി, 60 days ഇറഗുലാരിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം നമുക്ക് മാർക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. അത് അലോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത്. പിന്നെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് ഉള്ളത് ടൈംലി റിന്യൂവൽ ആണ്. റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവൽ ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ കാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 12 months ആണ്. 12 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ട് പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് തരികയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്ന് നമ്മൾ അത് അക്കൗണ്ട് പുതുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം. നമുക്ക് 12 months ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്ന് പുതുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്മളൊരു 6 മാസ കാലാവധി വരെ ബാങ്ക് സമ്മതിക്കും. ഈ 6 മാസം കൊണ്ട് നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അക്കൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി NPA സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അപ്പൊ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സിബിൽ സ്കോറിനെ അത് ബാധിക്കും, അതുപോലെ നമ്മുടെ മാർക്കിനെ ബാധിക്കും. ഈ മാർക്കിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ബാങ്കിന്റെ റേറ്റിംഗ്. ബാങ്ക് ഓരോ അക്കൗണ്ട്സിനെയും 1 മുതൽ 16 വരെ റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ബിയോണ്ട് 6 or even best up to 6, they'll be marked as the best one, and from 6 to 10 they'll be having the second score, and beyond 10 bank will not consider it. So other 16 ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും that is like an NB account.
will not consider for renewal or will not consider for further finance. അത് പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മാർക്ക് കൂട്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നും വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്, ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി രണ്ട് ആൾക്കാർ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ റേറ്റ് കിട്ടത്തില്ല, രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സിവിൽ സ്കോർ, അക്കൗണ്ടിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, അക്കൗണ്ട് ഇറഗുലാരിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക, അക്കൗണ്ട് ടൈംലി റിന്യൂ ചെയ്യുക, പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി റിസ്ക്, ഈ വക ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാങ്കിന് നല്ല റേറ്റ് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ ബാങ്കിന്റെ റേറ്റ് നോക്കുന്നത് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഒന്ന്, MSME അക്കൗണ്ട്സ് മുഴുവനും വരുന്നത് EBL ആണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ലെൻഡിങ് റേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 6.65% ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് റേറ്റ്. അതിൽ താന്ന് ഒരു ലോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനുശേഷം അല്പം കുഷൻ ഇടും. ബാങ്കിന്റെ ഓപ്പറേഷണൽ എക്സ്പെൻസസിന് വേണ്ടി ഒരു മാർജിൻ 0.2, 0.75, 1%, 3%, അങ്ങനെ വരെ കയറി പോകും പലതും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് വേറെ ഉണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ക്രിസിലിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്ര, അതുപോലെ തന്നെ മൂഡീസിന്റെയും ഒത്തിരി റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മളതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അത് മോർ ദാൻ 50 crores ആൻഡ് അബോവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അത് പരാമർശിക്കുന്നില്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ പൗലോസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ എടുത്തിട്ട് സമയവും ഇത് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള 1-2 പോയിന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം തരാം. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് യു ഹാവ് കവേർഡ് ഓൾ ദി ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് MSME-കാർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിനുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു യു ബിഫോർ വി ക്ലോസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേനും തീർച്ചയായിട്ടും ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ആൻഡ് റിപ്ലൈ ടു യുവർ ക്വറീസ്. ഓക്കെ, ഓർ ടു മിസ്റ്റർ Vivek sir. Thank you so much, Mr. Okay, I think the floor is now open. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും queries ഉണ്ടെങ്കിൽ we can start with that. I think ആദ്യം തന്നെ Anil Balan has raised the point to Mr. Poulose. What are the financing products for startups and early entrepreneurs? CGT MSC is not being embraced by banks. Why? Aditya question, Mr. Poulose handle. CGT MSC നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർ ലോൺസ് അപ് ടു 2 crores വരെ ഉണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാ സ്കീമിലും അപ് ടു 1 crore ഉണ്ട്. സം സ്പെഷ്യൽ സ്കീം അപ് ടു 2 crores ബാങ്ക് എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ് ടു 10 lakhs ബാങ്കിന്റെ പോളിസി അനുസരിച്ച് bank should not insist for any of the collateral securities. നോർമലി ബാങ്കുകൾ ഏത് ലോൺ അപ് ടു 10 lakhs ഒരു കൊലാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റിയും എടുക്കത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തന്നില്ല എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ അതോറിറ്റിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. യാതൊരു തടസ്സമില്ല. പിന്നെ അപ് ടു 10 lakhs മിക്കവാറും മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം മുദ്ര ലോൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറിയാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി കവേർഡ് അണ്ടർ CGFMU. അതുപോലെ തന്നെ അബൌട്ട് 10 lakhs അപ് ടു 100 crores ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും CGT MSC കവർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്തും സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു സ്കീമുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായിട്ടും 10 lakhs to 1 crore, എസ്പെഷ്യലി മെൻ ഫോർ ലേഡീസ് ആൻഡ് അതർ SC/ST ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ളതാണത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് അണ്ടർ SSI എന്നൊരു സ്കീമിലാണ്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്കീമുകളും CGT MSC എന്ന സ്കീമിനകത്താണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിമുക്തതയില്ല. ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കേസാണത്. കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു സംശയം സാർ, പിന്നെ MSMEക്ക് 1 കോടി വരെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്? MSME 1 കോടി വരെ. There are special scheme where up to 2 crores നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഇല്ല. എന്നാൽ up to 1 crore എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ, ക്ലിയർ ആണോ? കൊളാറ്റർ ഇല്ലാതെ 1 crore കൊടുക്കുക? കൊളാറ്റർ ഇല്ലാതെ അപ് ടു 1 crore ബാങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൊടുക്കണം. ഒരു കൊളാറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. 1 crore വരെ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് വിത്തൗട്ട് കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി. വിത്തൗട്ട് കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി. എനി ബാങ്ക്?
Okay. I think we can take. Okay. Okay. You can take some more. I think somebody has raised their hand. Choicholu, you can ask your question, please. Mr. Vijay. Sir, ഞാൻ വിജയകുമാറാണ്. കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഞാൻ SBI ബാങ്കുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ടേൺ ഓവറിന്റെ 1/5 അല്ലെങ്കിൽ 5 ടൈം ടേൺ ഓവർ വേണം നമ്മുടെ ലോൺ കവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുമസ് ദീപാവലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് ആണ്. ഈ വർഷത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ കീപ്പിംഗ് ദ സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് മീ, സോ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. അത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ ഈ പിന്നെ സെയിൽസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇൻ ഓർഡർ ടു കവർ മൈ ലോൺ? പിന്നെ ഒരു സംശയം, പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് സാറിന് പറയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ പിന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സാറ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ബാങ്കിന് ഒരു ടീമുണ്ട്, അവർ അനാലിസിസ് നടത്തും. SIB എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു SBIക്ക്. അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ലോണീസിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും? അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി, അവരെങ്ങനെയാണ്, എത്രമാത്രം അവർക്ക് ലെവൽ ഉണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഒരു ബാങ്കും തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതിനൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസിനെയും മറ്റുമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാനേജേഴ്സ്. അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലോൺ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോൺ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 11% ആണ് എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 40 വർഷമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്ക് പറയുന്നത് 50 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള കേസുകളാണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ അന്നേരം തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചു, ഞാനിപ്പോ 50 ലക്ഷം ലോൺ എടുക്കണമെന്നാണോ തോന്നുന്നത്? എനിക്ക് 10 lakhsന്റെ ലിമിറ്റ് ഉള്ളൂ. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ബാങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാങ്കിന് ഒരു ഈസിനെസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ പേപ്പർ വർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. പിന്നെ എന്നുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും 40 വർഷമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഫോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ മെഷീനറിയുടെ കാര്യത്തിലോ മറ്റുള്ളതിനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൗ കോണ്ട് യു റേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇത്ര റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗോൾഡ് കാർഡോ സിൽവർ കാർഡോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം വർക്ക്, ഇപ്പൊ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറഞ്ഞു. മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇത്ര ഫിനാൻസിന് പിന്നെ അർഹത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെദർ ദ ബാങ്ക് വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് സച്ച് പ്രപ്പോസൽസ് ഫ്രം ദി എക്സ്പേർട്ട് പീപ്പിൾ. ഇത്രയൊക്കെ പലതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ ഇത്രയും അത്യാവശ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നുള്ളത്. ഞാനത് മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ? ഓക്കെ, സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ഒരു സീസണൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ കാര്യത്തെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് സ്റ്റോക്കിന്റെ പൊസിഷൻ സീസണൽ സ്റ്റോക്ക് കൂടുതൽ വെക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പീക്ക് സീസണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കും ഉണ്ട്. സാറിന്റെ കേസിനകത്ത് ഇതൊരു പീക്ക് സീസൺ ആൻഡ് നോൺ പീക്ക് സീസൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണിത്. സാറിന്റെ ഒരു പീരീഡില് ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് സീസണിലെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 3 months മുമ്പ് മുതലേ ക്രിസ്മസ് സീസൺ തീരുന്ന അനദർ 3 months, ഒരു 6 month മാത്രം സാറിന് ശരിക്കും ഒരു പീക്ക് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പീരീഡിലും സാറിന്റെ ലീൻ പീരീഡ് ആണ്. ആ സമയത്ത് സാറിന്റെ ലിമിറ്റ് തന്നെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും സ്റ്റോക്ക് വളരെയധികം താഴെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് സാർ ബിസിനസ് പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കുന്നത്. ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെരീഷബിൾ ആണോ, ഇത് മാർക്കറ്റിൽ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതാണോ, ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ജനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പായി പോകുമോ എന്നുള്ളതാണത്. ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് വാല്യൂ ഡിറ്റോറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കൂടുതൽ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത്. അത് പരീക്ഷ ചെയ്യാത്ത ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റോക്കായിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഡെഡ് സ്റ്റോക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എൻറ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ എൻറ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ് ടു 25 lakhs വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രപ്പോസൽസും ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജേഴ്സ് എല്ലാ കേരളം മുഴുവനുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് 104 റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം
SME ഫീൽഡിൽ തന്നെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ട് 2, 3, 4 വർഷം ഒരേപോലെ ഇരുന്ന് അപ്രൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊജക്ട് ഫൈനാൻസ് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റും ബാങ്കിൽ തരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തൊരു ഒരു പ്രൊജക്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് അതുപോലത്തെ ആരെങ്കിലും അപ്രൈസ് ചെയ്ത് തന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അപ് ടു 25 lakhs ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ മുഖവിലയ്ക്ക് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മേഖലയിൽ ഫലപ്രദമായി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ബാങ്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് ബാങ്ക് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യും. സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. 25 lakhs ആൻഡ് എബോവ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ലോൺസും ബാങ്കിന്റെ തന്നെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീമുണ്ട്. അത് എല്ലാ ബാങ്കിന്റെയും ലോക്കൽ, ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂജപ്പുരയിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് 2-3 പേര് തന്നെയുണ്ട്. അവരാ സ്ഥലത്ത് വന്ന് അവര് ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തും. ഈ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ സിമിലർ യൂണിറ്റ്സ് എൽസ്വെയർ ഇതിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ വന്നാൽ വിജയിക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയതിനു ശേഷം ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കത് ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ, അത് ന്യൂ യൂണിറ്റ്സിനെ, ന്യൂ എന്റർപ്രനേഴ്സിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അല്പം സെലക്റ്റീവ് ആകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സാറിന്റെ കേസ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സാറിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ആണ് 11% എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാറിന് 40 lakh ലിമിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. ഈ 10 lakhs ലിമിറ്റാ സാറേ. 10 lakhs ലിമിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുക്കാത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് even I can get at 7% interest from your own bank by pledging the loan, even gold. Thereby I have not taken the loan for the last some 6 or 7 months time. At the peak of time, whenever I need a marginal amount from the bank, then only I utilize this particular loan. That's why you have to consider that such cases, if എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ലോൺ എടുക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാണ് ഈ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് സാർ. ഓക്കെ സാർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് നമ്മള് 10 lakhs വേണ്ടി ബാങ്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ആ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ചുകാരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് സാറിന് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ബാങ്കിന് അത് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് വെച്ചാൽ സാധാരണ അപ് ടു 10 lakhs അല്ലെങ്കിൽ 25 lakhs വരെയുള്ള എല്ലാ ലിമിറ്റിനും ഒരു യൂണിഫോം റേറ്റിംഗ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഇന്ന റേറ്റ്, സപ്പോസ് 3% എബോ ബാങ്കിന്റെ EBLR ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പോകത്തുള്ളത്. അത് സപ്പോസ് ഇപ്പം 6.65 ആണ് ബാങ്കിന്റെ EBLR, അതിനെക്കാച്ച് 3% കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് 9.65 എന്നുള്ള റേറ്റിലേക്ക് വരും. അത് അങ്ങനെയാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ എബോവ് 50 lakhs ആകുമ്പോൾ ഓരോ നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ റേറ്റിങ്ങിനും 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇങ്ങനെ റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഏത് കാറ്റഗറിക്കകത്താണോ വരുന്നത്, ആദ്യത്തെ മാർക്ക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 60 മാർക്ക് മോഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനകത്തും ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഫിറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്നേരമാണ് അത് 25 lakhs and above ഉള്ള കേസുകൾ മാത്രമാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. 25 lakhs and above മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ റേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്. അല്ലാത്ത കേസുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് അവേ റേറ്റിംഗ് ആണത്. ഈ ഒരു ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു സാർ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രത്യേക ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്രൈസിസിന്റെ പീരീഡിലും ഒരുപാട് ലെൻഡിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കും SBI ഷുഡ് റീതിങ്ക്. നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ ഹൗ ഫാർ യു ക്യാൻ കട്ടൈൽ യുവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുമ്പം ഈ കേരളത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സെക്ടറിലുള്ളത് മോർ ദാൻ ഒരു 90% യൂണിറ്റ്സും ഇറ്റ് കംസ് ബിലോ 50 lakhs ലിമിറ്റ്. അന്നേരം ബാങ്ക് ഷുഡ് റീതിങ്ക് to make the limit to a certain normal level. That's the very apt thing to think of bank. I think Mr. Vijay Kumar, your point is well taken. I think all the detail item Mr. Poulose has already given the bank perspective. But 1-to-1 it would be ideal. I think I would request Ajayan to please set up a 1-to-1 connect between Mr. Poulose and Mr. Vijay Kumar. Of course. I got the point, sir. Thank you very much. Yes, I think important point which പലർക്കും അതൊന്നൊരു ഉപകാരം വരുന്ന കേസാണ്. I also tend to agree with what he says. Yeah. Anyway, I'll move on to the next question. My good friend Anandamani has raised the question in the chat box, which is very relevant. Again, trimming the employee cost is getting more focus now. What method would the panel suggest to trim the cost, keeping the employee morale high, or what do you think is a better option? So, I think let's first hear from an industry perspective. Damodarji, would you like to have the what have you seen? Vivek and Anandamani, the first thing you do is trim the employee cost. Right. That's ഏറ്റവും ഹൈ ആയിട്ട് നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതാണ്. The rest
what's it, interest cost or financial cost, which includes inventory carrying costs. Other trim option that will take a little while. Employee cost we did that. We took the employees into confidence and told them this is the situation, and they just agreed with us. And how do you keep their morale high? Everyone is depressed. Morale high to which employee cost it's a very tricky job. Yeah, absolutely. Can I have a small suggestion? Yes. Yeah, whether we can have a kind of, as you, Mr. Damaodar, as you said, can you have a kind of confidence given to them that as the cash flows generate better tomorrow, that you will compensate them so that they can be with you, some kind of partnership with you in that case, so that they also take the beating for the time being? That can certainly be considered. That certainly be considered. In fact, when we dispersed bonus in one of our companies, we could not pay the entire amount, but then we promised them that as soon as things set right, we'll pay the balance of our return. And we promised them a certain amount, which we gave last year. We said we'll do it. That did work. Yeah, that's one of the ideas, Sajay. They also. No, I think just to supplement on that, even we have seen in some of the cases where we have also advised is that try and break down the fixed component of salary, try and minimize it and increase the variable component to the extent possible. Normally, typically, especially in the Kerala perspective, 80% to 90% എല്ലാ കേസുകളിലും fixed component ആണ്, 10-20% variable ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Try and make a shift, at least 50-50 or 40-60 fixed to variable വരുമ്പോൾ automatically variable element of salary, you have to link it to your top line, you have to link it to your bottom line, etc. And also a clear communication to the employees that see, collectively either we survive or we sink എന്നുള്ള ഒരു message from the top വളരെ clear ആയിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ people understand ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു situation. This is what we've seen. I think any of the other panelists can also Chidambaram, something to supplement. Yeah, Vivek, Ajay sir, I'll give you our example, CFO Bridge. Though we are not a big organization, we have about total strength of about 40 people. So what we did, the moment there was a lockdown, we also have a lot of MSME clients. So many of the MSME clients were struggling with their cash flows. And since we are the advisors and well-wishers, we said, okay, you don't pay us now. We are the last priority for you. So many of the, after a couple of months, many of the units shut shop. What we did was we took as you said, we took the staff into confidence. We said April onwards, we will reduce compensation by 30%. We will keep reviewing it every month. As and when we reach that status quo, pre-COVID levels, we will definitely restore the original compensation. And fortunately, with God's grace, we could reach the pre-COVID levels by September, and October we have again kind of revert to the old compensation. So, and to tell you, none of the staff, everybody supported that initiative and they were taken into confidence, and none of the staff left, and they're still continuing. So the thing is, you have to walk the talk. When the moment you say, right, today I will reduce, but when I reach that earlier levels, I'll restore, you have to restore that. So that is the only point I would like to make. We did that exactly what you suggested in our organization. April to September, there was a cut of 30%. October onward, it is restored now. One more thing, Mr. Vivek, I don't know. See, this is the first time in Indian banking history that we have seen bankers saying you take funds without any kind of assessment. You take it and go. Even for the repayment holiday also, there is no consideration of any kind of cash flows. We are just giving you 2 months, 2 years, 1 year repayment holiday. See, there's a client who came to me and he talked to me about this. I told him, why do you want to take? വിളമ്പണ ആൾക്ക് ബോധമില്ലെങ്കിലും എടുക്കണ ആൾക്ക് എനിക്ക് എത്രത്തോളം ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയണ്ട. Don't take it. Then he was telling me, I have a loan, sir, വേറെ ബാങ്കിൽ എടുത്ത ഒരു NBFCs എടുത്ത ലോൺ ഉണ്ട്, that has some 13% Oh, if that trade-off is good, you take it. Otherwise, don't do it. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാഫ് സാലറി ആയാലും ശരി, ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസുകള് നമ്മൾ കറക്റ്റായി ചെയ്യേണ്ടത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പൈസ എടുക്കരുത്. That's what I'm saying. That's what Chidambaram told is absolutely right. So we should be careful about that. Yes. Very, very, very true. Devang, would you like to add something to trimming our employee morale and trimming costs? Yeah. I think most of the answer Chidambaram sir and Damaodar sir actually gave. But what is the lesson we learn? Now, see, this is what has happened. But what an organization has to learn is
you should always keep the emotional connect with your employees, not now, but in future also, because this untesting times can come in future also. And that's where the emotional touch with the employees matters a lot. And as Chidambaram sir said, walk the talk, it's very important. And when your good times are coming, when you do good in your business, your top line, your bottom line increases, please compensate your employees adequately. That is the trust you will build. Yes, the organization in good time, and that time when you give them in your good time, in the bad time of the organization, they will, reciprocate more than 200%. Absolutely. Excellent. I think I thought Anand Mani's question is very relevant and something which all of us are facing on a day-to-day basis. So I thought it's important that we get everybody's views on this. Next question, we again go back to the banker. I think almost all the questions, when you have a banker in the room, I think most of the questions tend to be directed at him. This is, I'm surprised that my partner in Calicut, Sanel, has directed a question to the banker. What are the benefits given to parking credit disbursements, which could not be settled due to cancellation of orders and postponement of shipments? So basically, cancellation of orders and shipment delay or shipment deferral or shipment cancellation, etc. How has the bank seen such a situation, Mr. Poulose? This packing credit limits, normally this up to a period of 6 months only. Even because of COVID time, many of the shipment has been postponed or many things have been cancelled. Whatever is postponed, bank has liberalized the payment period up to 9 months, up to 12 months, depending upon the case-to-case basis. Instructions have already been passed on to bottom line, and customers are to pandemic. Lot of orders got cancelled. But China and all that cannot be entered. The line seems to be breaking. Yeah, so can you? Okay, sir. I'm back. Can you hear me? Okay. Yeah, we can. Come, sir. Yeah, some orders that has orders for China, some and other countries. Only that is having some problem whether it's executable or not. Those orders that could be executable, the bank has already given extension of period for this BCFC, packing credit and all those things. Sir. Okay, fine. I think we are already overshot time. So we have already 5:15. 5:15. So if there is one last question, if any, else I'll hand it back to the organizers. No, I think we've handled all the questions well. So sir, shall I add one more point, sir? Vivek, can I ask a question to the banker? Sure, sir, please. What is the remedial measure for an entrepreneur who has been denied a CGT MSc loan? That's a remedy, sir. It cannot be if he is 100% eligible for finance under CGT MSc. He should be as a banker from the top level office. He definitely should get that CGTSME coverage. If he's not getting that coverage, you can totally represent to other higher authorities that I am denied CGTSME coverage and I should be compensated. Definitely, you'll be compensated because your right is denied. Is there a clear list of what are the eligibility norms which can be shared? You mean, sir? I mean, you said that if a person is eligible, he'll be definitely given. Now, what are the eligibility norms? Eligibility norms, all industries covered under MSME Act. Under MSME Act, these are so many accounts are covered. These accounts are eligible for coverage under CGTSME up to 1 crore. There's a small catch in this, Mr. Damodar. See, ultimately, ends up to whether it's a viable project. So what are your projections you have taken? What are the assumptions you have taken? So if I as a banker, I don't agree with the assumptions, I don't foresee that this is going to happen. So I can make a case to reject this because this is not going to be a viable thing. This is the small catch because that can happen in between. Even if you move towards something, they will
find out some cash. I'm not finding out a fault finding mechanism, because there could be a reason that it cannot be viable because of these variables, or this assumption is not right, this much of sale will not become. So we feel that it's not viable. So that is the situation which you have to overcome. How you overcome that situation? That I was working as a banker, now as a from the side of entrepreneur, I am becoming the devil's advocate, asking you what is the solution for this. Yeah, you're absolutely right, Ajay sir. Thank you. Sir, that's why I just asked you, sir. The financial management or CA's report will be taken into account by the bank. Okay, sir. Sir, is it a question to the banker? Yeah, that's why it's Yes. a supplementary question. Yes. If the bank is reluctant to give a loan to a particular person, whether the financial management and CA's report will be taken into account, they will definitely go through the expertise or whatever maybe the unit holder, the entrepreneur is having. He will explain to the bank. Then bank will consider it or not. Sir, any project that is coming to the bank, it will be vetted by an expert in the expert officer of the bank. It is out of his experience and out of the experience of the much senior faculty. Any project that is coming up to a banker will not be rejected by the first person. It will be rejected by a senior faculty, senior officer only. They look into all the aspects of financing only. They will not look into aspects of rejecting the proposals. Any proposal is rejected means they have clear-cut reasons for rejecting it. They simply don't reject any proposal because the bank is not interested in particular person. Maybe he will be rejected. There are so many reasons, like his CIBIL report may not be, his past history may not be good. His CIBIL report says that he is a defaulter to many banks. And there are so many reasons, like this particular type of industry is not viable in that particular area. And so based on so many facts only, a proposal is rejected. Simply a bank cannot reject a proposal because a banker is answerable to so many officials at the top, or any question that is coming from any apex court also, bank is liable to answer. You have to explain that this proposal is rejected because of so many reasons. Absolutely right. All right. Okay. Thanks, Paulo, sir. Thanks. Right, sir. Back to the organizers. So before I hand over, let me once again on my behalf thank all the speakers and the organizing team for taking great pains to organize an event today, and we all look forward to coming back and meeting all of you soon. Back to you. Vivek, I too did not thank the organizers. A wonderful job and good panelists, excluding me. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you for organizing. Yeah. It's a good, wonderful time. We from the team of who has organized it, from Vriddhi and KSSIA and TAI. We thank each one of the speakers. I mean, it was a phenomenal discussion. A lot of insights, a lot of thoughts-provoking ideas have been come through in terms of using the simple softwares and tools and technologies to enhance your strategies, putting together the point that Vivek sir said was cash to cash. I think we will have a separate session on that model. How do we look at the cash to cash life cycle, right? In terms of how do we manage that? Every speaker has given very valuable insights to all of us. I would now request our secretary, Mr. Haridas sir, to deliver the vote of thanks. Over to you, Haridas sir. KSSIA Kozhikode Bridge Consultancy and Training and Services Chairman നടത്തി വരുന്ന ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് MSME എന്ന വെബിനാർ സീരീസിന്റെ 4ാമത്തെ പതിപ്പാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്നത്. ഈ പ്രാവശ്യം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ MSME എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ടൈ കേരളയുമായി ചേർന്നാണ് ഈ ഇവന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച ശ്രീ AV സുനിൽനാഥ്, പ്രസിഡന്റ് KSSIA കോഴിക്കോട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ഒരു പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയ KSSIA സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ M. Khalid,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടൈ കേരള ശ്രീ നിർമ്മൽ പണിക്കർ എന്നിവർക്കും KSSIA-യുടെയും വൃദ്ധി കൺസൾട്ടൻസിയുടെയും ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീ K. അജിയൻ, മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ വൃദ്ധി CTS, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് he had taken a very good effort and taken so much pain to conduct this and organize this webinar series. ഈ സംഘാടകരുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെയും ഹൃദയംഗമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ഇവന്റിൽ കീനോട്ട് അഡ്രസ് നടത്തുകയും ഈ ഇവന്റിൽ മോഡറേറ്റിംഗ് ചെയ്ത CA വിവേക്, കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ്, സീനിയർ പാർട്ണർ വർമ്മ ആൻഡ് വർമ്മയ്ക്ക് ഈ ഓർഗനൈസേഴ്സിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ശ്രീ ദാമോദർ അവന്യൂർ, മറ്റ് ഇവിടെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ച ശ്രീ ദാമോദർ അവന്യൂർ, ചേതന ഫോർമുലേഷൻസ് ഡയറക്ടറും KSSIA-യുടെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൂടാതെ ശ്രീ ചിദംബരം അയ്യർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ, ശ്രീ ദേവാംഗി പട്ടേൽ, സീനിയർ മാനേജർ, ഏണസ്റ്റ് & യങ്, ശ്രീ പൗലോസ് K, AGM, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവർക്കും ഈ സംഘാടകരുടെ പേരിൽ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹോസ്റ്റും ചെയ്ത ശ്രീ അനിൽ ബാലൻ, KSSIA-യുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും KSSIA-യുടെയും വൃദ്ധി CTS-ന്റെയും ടൈ കേരളയുടെയും പേരിൽ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ വെബിനാർ സീരീസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വ്യവസായികൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഇനിയും അടുത്ത 5ാമത്തെ സീരീസ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vivek. Thank you, sir. Thank you. Have a nice weekend. Thank you very much. Thank you. Thank you, Poulose. Gimbirai. Thank you, did well. Sunil Nath, great job. Haridas, great job done. Thank you. Anil, special thanks to you. Thanks for and out still. Thank you.